Welcome, welcome, welcome. We're gonna go put the backpack on. It has some food. Thank you for the food donation here from my neighborhood. I used to do laundry right there a few years ago. And about 4 years ago, my anonymous friend, if I make a million, gonna give half. Got a laundry machine and then a washer and a dryer. So, if I make some millions, gonna invest in this building here. It's been like this for a few years, it's been like that. But I'm willing to invest some in that. Willing to invest some in that. Welcome to the neighborhood. And gonna go, of course, all the way drilling it a little bit and be careful on the roads. Make LOV before you get hit by a car. Look left and right, turn left and right. And I'm a bit on the moodies. We've been dealing with some neck, like kind of like a COVID variant maybe, but gotta say my gratitude, grateful, thankful, rent, paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got that rainbow love for anybody willingly loving right here from my neighborhood. We're gonna go short of one, and we're gonna go south, south, south. First video of the autumn. It's autumn Monday, first Monday, Monday 23rd, first Monday of the autumn season. So it's autumn, and encourage all the workout, train, exercise here from my neighborhood. We're gonna drill it right back south and from NDG Notre Dame de Grasse at the corner of Saint Jacques Boulevard and right here. Again, encourage all the workout, train, exercise. Millionaires, millionaires, billionaires, please give some charity. Support the dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom. How many seconds I got? Let me check on the clock. I got 10 seconds. Yep, I got 10, 7 seconds. I'm actually not gonna cross here. I'm gonna cross on the other side. Don't need to rush, but I'm gonna crash. Meditative, contemplated today. I was cleaning in my room off St. Temple. And did some laundry Monday is today is my laundry day. And grateful, thankful I got a laundry. Used to go right there where I started the video. It was laundromat. I used to pay, go there. It's still there available. I don't know if they changed the machines, but last time I went it was like 3.5 years ago. So got 5 seconds on the clock. Plenty of time, encouraging all the workout, trend, exercise. We're gonna go on I'm actually gonna go, I have $2, maybe 3 to get some wafers. I hope they brought them in there. These $1 wafers, 175 grams. And I hope they keep the same price right here. So, marching for the farmers, butchers, bakers, nurses, as an independent geopolitical analyst and theorist. I'm always meditating about what's happening across the collective North American civilizational complex, across the North American complex, the North American collective. As an independent philosopher, artist, rainbow dragon, we gotta get that 24/7 rock and roll for the butchers, bakers, nurses, truckers on the road, LOV to the firefighters, and tough geopolitical events are transpiring. And I predicted what's happening now back in 2019. I predicted an international conflagration, believe it or not, believe it or not, believe it or not. And back then I did, of course, an analysis, an in-depth analysis, and of course that in-depth analysis was that my conclusion was that today, from that day on, I think it was, gotta double check, October 17th, 18th or 19th, after mid-October, so around mid-October, in October 2019, is, I have Asperger's, so my obsessive interest is geopolitics, and obsessive interest is geopolitics, and that's what I do 24/7, rock and roll, geopolitics, and fitness, and we gotta get it on that drill. And of course, I predicted now what's happening now. I predicted it in a general manner, not in an overall, very detailed by detail manner, but in an overall manner. I predicted the current situation, which is unfolding globally, in a general manner. And I am an independent geopolitical analyst and theorist, an artist, a philosopher, a geopolitical analyst and philosopher who has so many questions, so many things I don't know, so many things I have questions about. But when it comes to geopolitics, that is my kingdom, my realm, my domain. People with Asperger's like myself, who are Aspies, we
are neurodivergent and aspies. The neurodivergence makes us that we have obsessive interest. Now, for different aspies, as an individual aspie, part of the North American Collectif, North Americans Unite is the song 24/7. My obsessive interest, my holy trinity, aspie obsessive interest trinity is Geopolitics 24/7. Dancing, fitness, fitness, fitness. Dancing being my favorite sport, dancing and fitness. And of course, rock and roll. And I do rock and roll. I encourage you all to work out, train, exercise. And when I start rock and roll, sometimes I can go for a extended period of time and just keep on rock and rolling, you know. Rock and rolling for the farmers when the truckers go up in the east, up in the road, up in the butchers, that's the snow. No snow yet, it's just the autumn, that's what's said. Dogs be barking, gardens be getting that green, getting those leaves, changing from that green to that yellow and that red. Oh yeah, rock and roll times to be a little bit with the times, you know. It's first Monday of the autumn and I rock and roll. I actually write rock and roll songs and poetry and art and can do a little bit of rap, you know. Again, please give some charity. Millionaires, tough times for many, not all. Economically, financially, right now, my only stress is financial, economic. So my only stress at the moment is actually economic and financial. Besides that, I gotta say gratitude. You know, being grateful is great, does wonders for mental health. And my gratitude is 24/7. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. And you know, I used to live in a very moldy place, and I got retrograde amnesia. So I just remember moving from a moldy place. I was depressed, suicidal, and I'm still ending the celebration of 7 years ago. In 2017, of course, I crossed Canada, coast to coast, coast to coast. And back then, that event in my life made me come out of being depressed, you know. Having crossed Canada, coast to coast. So having crossed Canada, coast to coast, made me come out of being depressed and suicidal. And I cannot stress enough the importance of traveling to see what a great country we have. Big. And since I am calling for a public-private partnership in order to finance citizens to cross, and I always say with LOVE, now that these geopolitical matters, geopolitical events are transpiring, and I say with love to my citizen brother Bill Blair, Canadian Armed Forces, you know, that gonna put a new protocol. Whoop, now I gotta be careful because it's steep, so I'm being pulled down by the gravity. Rainbow Dragon going with the gravity, give some charity, millionaires. And anyways, and to Bill Blair I always say, please let the Canadian Armed Forces, armies of the free world, that NORAD NATO military defense complex, go change some diapers in the daycares, you know. Gotta go change some diapers in the daycares, you know. So changing some of those diapers is something which should be an act which would be a must. An act which should be a must for the defense of North America, for Canada, you know. I always say my philosophy is, as I'm a philosopher, you know, that not running like a mercenary troops, you know. Yeah, like mercs. Mercenaries are guns for hire, you know. Be the Canadian Armed Forces for national defense. Put on a uniform, you gotta have some diapers changed or read some children's books. That's Dragonomic protocol, and to play that defense coast to coast. So again, on the off-road, I'm celebrating, of course, international conflagration. That's what I gotta be celebrating, marking my survival of COVID. Also, I always mark it every day, because in February, March 2020, I was very sick and ill, and it was like death, pestilence, and disease. Death, pestilence, and disease for me, COVID, you know. COVID was like death, pestilence, and disease, and I survived since then, and nothing that I want to go back to. And of course, right here, grateful, thankful, although financially stressed,
got some debt and my rent's paid. I gotta be saluting, thanking some gratitude because I got a few sandwiches which were donated, food security, and I tasted 3 small ones. They were small cuts, like kind of this size, but they were really good. They had some butter in them. So food security starts with the farmers, truckers also. All those delivering food now, those truckers there on the highways, east, west, north, south, LOV. Send some of that love. Love I got by the plenty. Want some love, some kisses. Kisses I got created from the goddess by the trees. Massages with it. Massages, kisses, hugs, tickles I got. I'm gonna have to learn to play that defense, you know. I'm only gonna defend my body and my allies and army's body. Pledge your allegiance, legions thou art legions, just like I'm with defending my quarterback in San Francisco 49ers from the 80s, 1984 till now, from Montana to Purdy. And then like I'm playing for the Harbaugh ball and the defending Brady in the Super Bowl where he kept the Rams to a 3-point score, 13-3. One of my favorite Super Bowls was the most defensive Super Bowl ever and the lowest ever score, which ended with, of course, a 13-3 score. So that's what it is. That's what it is. That's what it's rock and rolling with. So now we're gonna interject and we're gonna go all the way to that side on the side there, and we're gonna come back, switch to that French, all beautiful yellow flowers there. See those beauties? They're not that visible on the camera. I'm working with a laptop, as you know, recording my videos, vlogs, and always meditating. Fan of construction workers. It's they that build the housing, and the construction workers are the past, present, Hydro-Quebec workers, past, present, and nurses, daycare workers who change some diapers today in the daycares, those cooks, nurses, those in the warehouses, you know, chopping up some of those onions and doing some of that food preparation, that labor, you know. I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. My centrism is tied hand in hand with my Trinity of theories, you know. Trinity of theories, the Trinity of which the DRT I'm going to discuss fully and in depth, because paradoxically, now where we are today, it is the only solution. It is the only solution for the current economic financial problems. So, you know, I'm going to go get those wafers after, but first we're going to go a little bit in the wild side here. If you press the button, you're going to have to disinfect. So I wanted to make sure it pressed because it didn't make the light. So we're gonna go all the way down deep on the side like that, and I'm impressed with the growth there. So much growth. It's really actually a good job. I really like what they did. They planted over the years and it actually grown. Nature's grown back, you know. Well, not all of it, but I saw some trees I saw like 3 years ago. They were really small. They were like baby trees, and now they're so big. So I'm gonna go check a little bit on the nature, say hello, do some meditations, and in parallel, of course, I'm gonna be discussing my DRT, depth diffusion theory, and of course everything that's in to discuss there. And always saluting the bakers, the butchers, the bakers, the nurses, all the highways. Imagine all the public works, public workers of the past, present, you know. There we go. Now I can pass. I can cross the street. Finally. Still turning my head left or right because you never know, you know. We got 19 seconds. And there you got a bike path, you know. They're going on the bike path. And I got to work on my Asperger's symptoms, you know. I have a tendency to stare, you know, Asperger's. Being an Aspie, I have social dynamics which are out of the ordinary. We're a tiny percentage of the population, you know. 1 out of 300 or something like that. Maybe less, depending on regions, I guess. Countries. I'm here in Quebec, Canada, North America, but we have a tendency to stare. So it's not something which we do it out of malice or out of whatever other ego-driven impulses, but we do it because, of course, we're neurodivergent. So the neurodivergence makes us predisposed to
behaviors which are odd, are weird, are minority, like of the population who has that. Now when I rock and roll, I'm focused because we're focused, super focused in those areas of which find that we have obsessive interest in. Mine geopolitics, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted the current geopolitical conflagration back in 2019, October. So my analysis back then was an in-depth analysis, and I had concluded, of course, that humanity is again going to be set towards an international conflagration. And that international conflagration, in a parallel way, in a general manner, is happening right now. And it's been happening, I would say, starting with the Russia-Ukraine crisis, Russia-Ukraine war, Russia invading Ukraine, whatever terms we have, the armed military conflict. But of course I am not on the ground, and I can only assess from news, from whatever news outlets I have, because I'm not on the ground to make in-depth observation, and I'm not on the ground, so I can only make it from my perspective here as an independent geopolitical analyst and theorist. And I predicted it back in 2019. I have proof of that prediction, and that is, of course, the proof which I do have, of course, that I predicted an international conflagration back in 2019. I salute the railway conductors going on the trains. Those who build the railroads, we need a lot of building, but back to what I was saying, of course, is that one of my obsessive interests is geopolitics. And when I study and I learn and I revise, do revisions of events, major events, minor events, in-between events, medium events, all sorts of events in the geopolitical world. What geopolitics encompasses relations between nation states, civilizations, regions, historical and present day, which is the first Monday of 2024, the first Monday, autumn. Autumn is the equinox, so I would say that is the first day of autumn today, So gotta salute the butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks. I gotta give them some LOV as I march now, Thinking about the railways, see those are rails, and in terms of securing the railways, would have to always meditate and be contemplative in case of an invasion here in Canada, because whatever XYZ, I'm an independent geopolitical analyst and theorist, but in the past years decisions were made to finance and support militarily and with arms countries which have been engaged in an armed conflict. So you have to take that into consideration, that we have now made potential enemies of nation states, and a potential enemy being a nuclear armed nation state, of which Russia possesses at least in theory, theoretically, the capability to launch ICBM rockets all the way to Montreal. From Moscow to Montreal, it's 8,500 kilometers. And one of the ICBMs, the Yars-24 and others, are able to travel theoretically, 10,500 kilometers. So do the math, 10,500 minus 8,500, that leaves about 2,000 kilometers. So 2,000 kilometers, in theory, you could travel all the way up in the deep. Up in the deep, that means you could reach probably the prairies. Somewhere in the prairies, maybe even as far as Alberta, right? Because it's about a few thousand kilometers from Montreal to Alberta. So Canada-wide, it's 4,000 miles, 4,400 miles. It's 5,650 kilometers coast to coast, but it depends from where. We're not going to get too technical because I'm marching now, meditating, but in theory, those ICBM rockets can. And, I know the Cold War, and the Cold War lasted officially 44 years and 9 months. So almost 45.
from 1947, March 1947, until December 1996. So from March 1947, from March 1947, from March 1947 until December 26, 1991, with the official dissolution of the Soviet Union. With the official dissolution of the Soviet Union. So officially 44 years and 9 months. 44 years and 9 months. 44. So almost 45 years. We can round it up to almost 45. Because 9 months and a few weeks. Officially. Many agree with, some say 45, 44 and a half. Officially, it's 44 years and 9 months, the duration of the Cold War. And during that time, there was the development of nuclear weaponry and ICBM rockets, of which most of those developments in the basis of them are still kind of pretty much the same. They changed and evolved, but like computer science is still some of the old school basics, which date from the beginning of the 20th century, right? And now being in the 21st century. So my conclusion back then in 2019, to generalize, to make a summary, is that due to the fact that there were still in the 21st century many unresolved conflicts, tensions seething underneath, resentments, conflicts, due to the 20th century, due to that fact, there was going to be an escalation. Those conflicts are going to return in many ways. So those conflicts have resurfaced in different ways, but in many ways. I always say here, as a North American, Canadian, Quebecer, personally I do not consider myself a member of the diaspora. I can be an international citizen, a world citizen as much as I can for world peace, but I'm fundamentally a North American philosopher, and my propositions and interests and call to all, willingly loving, is to get that coast to coast, admire and mask, admire ocean to ocean, and create a two complementary covenant and cooperative institution, public-private partnership institution. Fundamentally, my initiatives and my trinity of theories, which I'm calling for its implementation, are fundamentally a call for a public-private partnership, for a public-private partnership, for a public-private partnership, for a PPP, a public-private partnership. What I call the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is fundamentally a public-private partnership, a call for 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 a public-private partnership. That's what it is. That's what we're going to go drill it with, and that's how we're going to go drill it with that. So that's how we love it, and I got love. Somebody making LOV now, that's worth also fighting for, and it's not all about fight. Gotta have some LOV. Gotta have some understanding. We cannot base everything on strength, force, militarism, and defense. Gotta have some love offense, gotta get some hugs, gotta get some kisses, gotta get some massages. I wish I could afford a massage therapy session, but finance the farmers, the truckers on the road, nurses, grocery store clerks, firefighters, nurses first. Some truckers, millionaires on the road, east, west, north, south. Finance them some massage therapy session. They could use some LOV, some rock and roll. And if you want some massages with consent, hygiene, kisses I got, massages I got, I can wash some feet, Pledge your allegiance. Got to get that service, 21st century. The body is a temple for pleasure and purpose. So, always meditating from a geopolitical perspective, and, escalation in the Middle East. And I predicted what's happening now in a general manner back in October 2019, and I got proof of it. So I got proof of that work, and I got to give me a little bit of meditation. Look at this, how they grew. How they grew here. Oh, yeah. So they grew a little bit. They grew big. These are kind of went to waste here, I find, because these were edibles, right? These were edibles. A lot of berries went to waste, but maybe next year. But anyways, but all these trees, back to another subject then, Mother Nature, all these trees were so small. A year ago, 2 years ago, 3 years ago,
They were started getting planted during COVID, and now look at them. Now look at them. Now look at them. Bravo! Thank you to those who planted them. I remember I have videos, eh? From 2021, 2020, 2022, 2023, passing here, and all these are new plantations. These also went to waste. These were wild berries, but edible, but it seems like they were not picked. So a lot of the berries have went to waste, turning a little bit of that red. And again, farmers, LOV farmers, butchers, cooks, those delivering some food, those on the trucks, those on the railways, Canada, United States, Mexico, North American Collective Unite. Gonna have first female president inaugurate, I believe, officially taking power of presidency over Mexico December 1st. Coincides with a greater feast. My Papa Fada Listener Crowley, aka Perturabo. Bury me with Papa Crowley out in New Jersey, so again, gotta say my gratitude. Gratitude is great for mental health, and I encourage all to work out, train, exercise here. Got a little bit of nature, and parallel to civilization, you got those railways, and I imagine when they were built, and in terms of geopolitics, we're gonna have to secure the essentials. And as a matter of fact, for not sure exactly how long today, I lost power, I lost electricity. So I was meditating. Always my head went to geopolitics. What ifs? Because I'm in that mode since 2019, I gotta say. Because I predicted it, and not to be overly paranoid, but cautious, and to be security and secure liberty, freedom has to be ensured. Liberty got to be secured. At least here in Montreal, Hawk Island, 2.5 million people just on the island. Montreal, Canada, 40 plus million coast to coast. North America, because that's pretty much what I know. So, as much as I am for world peace and channeling, sublimating the aggression, it needs to be channeled and sublimated. See my brother there, or brother, sister, I don't know who's coming. In the background, he's running, he, she, it, they, whatever. They're running, good for you, whatever you are, good exercise. And they're going to do some more exercise, and it's always good. I encourage that. And it needs to be channeled, and sublimated. The aggression, needs to be channeled and sublimated, just like that person, my fellow citizen there, is doing. Good for you, keep it up. And I cannot stress enough the importance of regular fitness exercise, like my fellow citizen is doing there. So I am calling for mass financing that, because we need to channel the aggression. Aggression gotta be channeled. Super important to channel the aggression, sublimate the aggression, channel, sublimate, channel, sublimate. Channel and sublimate the aggressions. Super important to channel and sublimate the aggressions. See, we got these berries here planted, but they'll go to waste a bit. Let's try to have some food, eat some berries before they go to waste. And I heal my memory, heal my head, because I got retrograde amnesia. They're edible, they're wild, but they're edible. They're going. They have to be eaten. They're going. They're not. Still good, but wow, there was a lot of waste here. I'm not sure if they were planted for people to eat and take, but some kind of wildish. But oh yeah, a lot of them are wasted, eh? They're going bad, but see, there are some wild berries. They might have been planted by people, but if nobody knows about them,
See, wild berries, man. Wild berries, berries, berries. All the best I got yet. I mean, there was not going bad. Some over here, man. Survival mode, World War Three. Food security is scarce. My scenario left an open question mark whether nukes are gonna be used. So he left an open question. This is survival right here. Survival. What you mean? Oh yeah. Oh yeah. Look at that. Not bad. Not bad. Getting some, I guess. Unfortunately, a lot of them went to waste. A lot of them went to waste. Maybe I'm the only one who ever ate from here. Yet. Maybe next year, 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now, 5 years from now, somebody else will eat. We'll find them and. Ah. Oh yeah, there are a few left, but most of them went to waste. You gotta really dig, like this one. See, dig there. See, yeah. I wonder how many berries. Who grows? Which country grows the most berries? I'm gonna check that out. Open question. Somebody made it this far. Which country in the world? Red berries and blackberries, 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 whatever berries, black, red. These are red, but
You got black ones and blue ones, dark blue ones, but these are red berries. Favorite color. Auctioning this. Canada shirt $1 million. Gonna give half that 50% to my anonymous friend, and gotta get it on the drill and gotta get it on the now. So still gonna check a little bit and see if there are more berries. Oh, that is a little bit of sunlight coming out, but oh yeah, I see all the clusters here. Let's have the cluster. Yeah, see. Got some berries clustered, but oh, I see another little cluster. No, not that good. Oh wow, these were all berries. Oh, they're deep there, but it's more than I thought. Wow. Here, in the wild. Oh my gosh, hit the jackpot. What? Oh my gosh, hit the jackpot. Wow, nobody's eating them, man. Oh my gosh, hit the jackpot. Hit the jackpot. Hit the. Somebody's eating. Look, there's a snail. There's a snail eating. Snail eating. Snail, man. Oh yeah, that's the best yet. The best yet. The best yet. See. Thank you, Goddess, for all these berries wild yet. Oh yeah. Cluster, man. I hit the jackpot here. There's so many. I had to come here up. I had to come move down the valley. See? Or there's some. Or there's some metal here. Gotta be watching your feet. It's a big cluster. Oh yeah. Big cluster. Wild berries, man. Wild berries, they're red. That's for what I said. For the left and for the right. For the lolly, that's the pop. Feel the red berries. From the Canada, that we go all the way to the US of that A. When we sing it so they swing it. Red and rock and roll, you bring it.
I'm gonna let the snail with that one. See, there's a snail. You see? There's a snail there. See? That's a snail eating some of the berries. I'm gonna let the snail be in harmony. Mother Nature, that's the goddess. In the field of red, those berries got it. Towards them, man. Up in clusters, that's the berries. Really, here I should come with a ball. What? What? I got some red berries. These are magical berries. Gonna make my strength triple. Goddess. Fruit of the goddess, man. It made me super strong. What? Over the coming days, weeks and months, gonna come in me, heal my head wound, my head wound. Gonna make my little clit androgynous scar. Heal me from the scars. Field of the goddess, GODDSS, by many names. Magical berries right here, man. Not just for me, but for you as well. Not that selfish. I'm willing to share. It's public, so. Hi. You guys racing? No? Have fun, man. Love you guys. Bunch of teens. Gotta get us some that have fun. It's important for them to have fun. I'm having fun, so. See? Having fun. They're having fun, I'm having. See those three that just passed there on the bike? Their joy, safety, leisure, pleasure, exercise safely. That's worth having a weapon for, carrying a weapon for. Being armed, putting the defense, national defense, coast to coast, ocean to ocean. Oh, it looks like a spot was made for me right here. It's like a circle. So God is gonna be blessed, man. Look at that cluster. Anyways, it's Berry. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. That's the fruit. You can look for the yellow for the shirt. That's the grams. Ah, that was a good cluster. What?
Oh my gosh, they're literally everywhere now here. Like, what? God is best. Eating the goddess berries. Goddess, Goddess. They're all around me now. Surrounded by red berries. Look at that. What? See? What? These wild berries, man. Oh yeah, look at that. Oh, I gotta watch the snails. I don't want to bother the snails. The snails are eating. I'm letting them be. Oh, I gotta be careful. There's a snail, so I'll not disturb the snails though. So that's the only thing. The snails have to be safe. It's they're eating, you know. Alrighty, well, one more cluster. Where thou art, thou last cluster? I mean, there's so many here, but there's one. Oh, I drop. One there. I see it. Last cluster. Oh yeah, beautiful. Big. One, two, three, four, huh? Five. That's it.
I'm out of there. Goddess, maybe tomorrow. So I'm gonna go by this side. So wow, there's really quite extensive, and here you can come, but do not pollute, do not leave trash. Oh, I'm gonna cheat. Take five more. Five more. One, two, three, four, five. Gonna cheat again. Cheat five times. Some more. Some more. Oh yeah, well, that was good. From the side, some more. Keep on cheating. I'm gonna ending up staying here, man. God is gonna make me super rebirth, super strong, super fit. Gonna grow taller, stronger, more muscular, and my little clidic androgynous genitals gonna be more rocket once in a while. God is berries right here, man. There's so many now. I don't think I ever ate so many red berries in my life during this short a period of time. I bought, but I never ate so many. Feasting on berries, but otherwise they're going to waste. Nobody's here. Nobody's but me, you, and the child, and Papa Crawley. Wow. What? Best one yet. Oh yeah. These are super good. The best ones yet are gonna be these ones. Oh yeah. Mm. Oh yeah. Never ever had so many berries ever.
They're going to waste otherwise. We've already been wasting. What? Oh yeah, look at those, man. Berries, man. Wild berries. Red, red, red. Never had I ever had. Oh yeah. More. What? Oh yeah. So many, man. So many. Wow. Good start to the autumn season. There's just so many. Never ever had I had so many berries. Never. In the field, man, raw from nature. See, God is gonna heal me, strengthen me with these, make me wiser, stronger, more powerful, reborn. Plus, red's my favorite color. What? So many. There's berries, red berries everywhere here. In the back here, there's really everywhere. Like, I turn around, I see berries. Turn around, there's berries.
Turn around, there's berries. Up and down, there's berries. Berries, 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 red berries, red berries, red berries. Red berries. Berries, man, berries, berries. Feast of berries. That be red, red, red. Mother Nature goddess, yeah. I say I gotta be grateful on the play, yeah. Play me some rock and roll. Raspberries, red berries on the go. I never feasted on red berries such as today. And with that, we're gonna rock and roll, we're gonna rock and roll, we're gonna rock and roll, and give me some of those feasts, give me some of those beasts, rock and roll. So, take me a few more berries to go. Nothing to go really, but some of that red. In the back really is the jackpot. Oh yeah. Oh yeah. All right. We ended up with that. Time to continue the journey out towards the east, here in the wild, and continuing to go. Gotta tie my shoes a little bit, so this was really fun. A really once in a lifetime event, I guess, and I always gotta be grateful for it. And ate me some wild berries and red, 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 and gonna discuss the DRT theory now. Switch it to that French when we come back and drill it all the way to the corner, but gotta tie my shoes the next bench because don't want to trip. So as I'm going now, going east and gonna come back west. So now we're going west.
I mean, now we're going east. We're going to come back west. So east. We're headed towards the direction towards the mountain, actually. Amoureu, my second home, but we're not going to go all the way to the mountain today. We're just going to click it back and forth. And I just saw a wild rabbit really fast. So we got wild rabbits here. We do not pollute, just like at the mountain. So DRT, debt refusion theory now on the menu. What is the DRT? The DRT is my financial theory, and my brothers and sisters, my DRT theory comes out of being cursed with Asperger's. Out of the curse of Asperger's come blessings. That I have obsessive interests, and being that I have geopolitics as an obsessive interest and I am an independent geopolitical analyst and theorist, you have to have some knowledge of public finance. So DRT, my financial theory known as the DRT, stands for D for debt, R refusion, T for theory. My DRT theory also includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. Keep that in mind. So basically, monetary integration theory is what the Europeans did by the creation of a common central banks. The German got rid of their ancient currency known as the Deutschmark, the central bank as well, and the French got rid of the franc, their central bank as well. The Italians also got rid of their central bank, and the lira, and many European countries in the 90s came together. They created what's called the monetary union, and they created a central bank known as the ECB, the European Central Bank, which issues the currency known as the euro. Started back in after the Second World War, so it evolved, and in the 90s they finally created the ECB, the European Central Bank, the European Central Bank, the ECB, the European Central Bank to issue the euro. So they issue the euro, the ECB, European Central Bank issues the euro. So my DRT theory contains monetary integration theory, but we're going to do it differently in North America because and since due to the fact that today in 2020, 2024, 2024, in 2024, in 2024, in 2024, in 2024, 2024, 2024, in 2024. So this year we pay, listen to this number, and you can verify these numbers with my brother citizen Mackler, Bank of Canada governor. Write to him emails to my sister citizen, Christian Freelance, sister citizen, Christian Freelance, sister citizen, Christian Freelance, citizen sister, Christian Freeland. Write to her as well, discuss the DRT because it's the only solution, because due to the fact we paid this year $46.5 billion in interest to debt service. The debt servicing, in other words, is paying the interest on the debt. So that is how much we pay in interest. That's how much we pay in interest, just interest. In 2020, 2021, we paid $20.3 billion. So in 3 years, it more than doubled. Of course, due to the fact that of COVID, we were hit by COVID, and I was myself hit. I thought I was going to die in many ways. I did die, but I'm being reborn, every day after COVID, and that's what it is with COVID, and survived COVID, got triple vaxxed, encourage all to public hygiene. Super important to get that public hygiene. So having that I got that COVID, survived COVID, and here I am today, first day, 23rd of September, first day of the autumn. The DRT is the only solution, brothers and sisters. You can argue all you want, but the DRT is the only solution. The DRT is the only solution. The DRT is the only solution. Stands for debt refusion theory. The DRT, the debt refusion theory. The DRT stands for D for debt, R for refusion, T for theory. The DRT, the debt refusion theory, stands for D for debt, R for refusion, T for theory. The debt refusion theory stands for D for debt, R for refusion, and T for theory. That's what it stands for. The D for debt, R for refusion, and T for theory. That's what it stands for, and that is, of course, the DRT, the debt refusion theory, to be implemented, because we pay $46.5 billion in interest. So you can argue all you want, left, right, and center. You can argue for a year, 3 years and a half, 5 years, 7 years, 11 years, more than 44 years. More than 44 years. The fact is that we pay 46.5 billion. A billion is 1,000 million.
That is 46,000 million billion. $46,000 million. A billion has 9 zeros. So my solution, which is the only solution, is the only solution, the DRT. The DRT. The debt refusion theory. That is the only solution. There's no other solution but the DRT. So what is it? Debt refusion theory is the solution. That's it, that's all rock and roll. And it contains monetary integration theory, which is exactly the theory implemented in the European Union. So we're going to take all the public-private debt. So my debt as a citizen is $10,500. So my debt, your debt, our debt, all the debt, all the private and the public debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. My DRT, debt refusion theory, is the only solution. So this is what it is, as simply as possible, because due to Asperger's, I tend to use overly sophisticated, verbose, cosmopolitan, intellectual verbiage and verbosities and vernacular. So to explain it as simple as possible, we're going to take all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public debt, my 10,500 included, my 10,500 included, ours, yours, mine, yours, ours, mine, yours, and ours. So we're going to take all the public and the private debt, my 10,500 included, yours as well, coast to coast, ocean to ocean, all the public and the private debt. That number is going to be in the billions, in the trillions. All that number is going to be in the trillions. In the trillions. All that number is going to be in the trillions. Because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global finance, import-export, tourism, and more than those 5 aforementioned affairs of the world. We're going to have to do the conversion to United States dollars. So all the public-private debt of Canada, as an individual citizen, I got about $10,000 of debt, Canadian debt, to the RBC, Royal Bank of Canada. So that is my debt, about $10,000. So we're going to take all the public and the private debt, convert it to US dollars, add it up to the United States dollar public-private debt. Now, speaking first and foremost, the DRT to be implemented across North American Collective, across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex, across North America, basically. So all the private and the public debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, across North America, basically. So all that debt, converted to US dollars, added with the US dollar. Mexico is part of the North America, Mexico, and Haiti, United States, and Mexico, the islands, Jamaica, Cuba, other islands are part of what I call as a philosopher, the North American civilizational complex, the Great North American civilizational complex, or the collective North American civilizational complex.
of what I call the North American civilizational complex. The complex of North America. North American complex of North America, basically North America. But Canada first, United States, and you can even be transatlantic with the Europeans of what I call the NORAD NATO, North Atlantic Treaty Organization, the military defense alliance of known as NATO, the military defense alliance known as NATO, the military defense alliance known as NATO, so you can be with them. But Canada, NORAD first, and I asked my Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother of Blackstone, our private financial institution, or the Scorpio Larry Fink. Blackstone is not the same as BlackRock. They're two different, but they're private. And Joe Biden is another Scorpio. It doesn't matter the astrological sign. I'm just making a footnote, but it could be Sagittarius, Leos, and Cancers, and all the signs together, plus the sun and the moon. But just to make a note and to call that it's basically a public-private partnership that's required for this theory to be implemented. So we're going to take all the public-private debt, all that money, convert it to US dollar. That money is going to be the initial money supply for this new bank, Whatever the name we give it is going to be the new money supply, the new money, which is going to be based on the US dollar. We're going to create a new currency called the UE. UE stands for U dot Universal E dot Exchange Unit, because that's what money is. So we're going to create the UE. U dot Universal E dot Exchange Unit. The U dot Universal E dot Exchange Unit. We're going to create the Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit. So all that money is going to be converted, Canadian public-private debt, we're going to convert it to US dollars. Add it all up, we're going to create the UE, the UE. It's going to take digital, the eye, the voice, the hand, the unique digital imprints. With this money, we're going to do a lot of good. So the UE is going to be basically a new currency, but based on the value of the US dollar at that point in time. Let's say today, tomorrow, on October 31st, whatever the case may be. It has to be ASAP. It has to be now, 2024, 2025. It has to be public-private partnership, left, right, and center. It has to be implemented. There's no other solution. With the debt accumulation, it's catastrophic. With all that money, we're going to be able to mass finance rebuilding of the infrastructure. Rebuilding of the infrastructure of the North American Collective, more highways, roads, encourages finance. Citizens to work out, train, exercise. Citizens to work out, train, exercise. Citizens to work out, train, exercise. Credit them UEs. Build social housing. Clean the streets. Support the vets. Support the vets. Support the vets. In the centrism way, blah, blah. Support fitness. Going to be able to do more arenas. Going to be able to do so much good with that money. For the body, for the health, for mental health. With all that money, we're going to be able to mass finance. Might finance great initiatives for the defense, rebuilding more satellites, build across North America centers, internet connected and public-private partnership where people across the great cities of North America, Montreal complex, Montreal metropolis as well, where people can go and look at screens, telescreens, and see who's working out, where fitness activities takes place, where activities takes place, finance activities. Gonna be able to finance activities. We're going to be able to finance activities. We're going to be able to monitor the public, encourage citizens through fitness and public hygiene, and some LOV dancing in the streets in the Sabbath Saturdays, Friday from midnight until Sundays 3 o'clock. We're going to establish Sabbaths, and we're going to get that rock and rolling, and we're going to get a lot of good rock and roll with that. And public-private partnership, all billionaires, millionaires, you got to finance, got to support the dream. The dancing goddess in the Dragon Kingdom, my dream for the rebirth of the North American civilizational complex. Some good rock and roll dancing is my favorite sport. So create the two complementary covenant cooperative institutions. The Dragon Army for defense, security, service only, 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 defense, security, service only with the Dancing Goddess Army, North American Citizen Integrated Dance League, 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 North American Citizen Integrated Dance League. To plant more trees like this one here. We'll plant environmental work, blah, blah, blah. The DRT is the only solution. The DRT is the only solution. The DRT, debt refusion theory, for the creation of the U dot, Universal E dot Exchange Unit. Based on the value of the US dollar, we're going to set an interest rate level
10% maximum, 10% maximum, 10% maximum. It could be 3.33, 1.56, 6.1, 9.3, 7.70, 7.18, 4.18. Below 10 by principle thereafter. We're going to freeze the prices of milk, price of butter, price of cheese, price of bread, price of sausages, prices of different food items. We're going to freeze it, lock it, for financing, food, housing, transport. We're going to be able to open up some mountains in case of a thermonuclear war outside of the North American complex, thermonuclear war in Asia or Europe or Africa or whatever the case may be, right? In case of a nuclear war, Bill, I envision they open up 44 mountain complexes like the Cheyenne is basically NORAD center for NORAD, and stands for NORAD is the military alliance from the 1958 Canada-US. So we're going to have to open up some mountains, build some tunnels, build lots of tunnels, you know, so gonna have to build lots of tunnels because of a thermonuclear war, Canada-US, and work on the North American Citizen Integrated Criminal Rehabilitation Act, North American Citizen Integrate Criminal Rehabilitation Act, North American Criminal Rehabilitation Act, North American Citizen Integrated Criminal Rehabilitation Act, North American Citizen Integrated Criminal Rehabilitation Act, North American Citizen Criminal Rehabilitation Act, to build more tunnels for, in case of a thermonuclear, to stack it with food items, cans, and be able to train people to go in those tunnels. We got to start now. Open up mountains, build tunnels in case of a thermonuclear war for the survival and continuity of the North American civilizational complex, which are documents which I have written in theoretical papers, but it takes that brain, takes that muscle, takes that brain, takes that muscle, takes that brain, takes that muscle, takes that brain and that muscle to do it. So we're going to have to work together jointly, public-private partnership. North Americans Unite is the rock and roll song of the dancing goddess of the Dragon Kingdom. This Quebecer Canadian was born in the USA 3 times. Once as a woman, twice as a man. Both times when I was born as a man, I served in the United States Army and 2 different wars, 156 years apart. So we're going to have channeling the aggression here in North American complex. Do the Dragon 911 protocols, which are my philosophical geopolitical protocols for the 21st century service and security, because security and policing, right, is a service. Here we got the SPVM, Service de Police, Montreal Police Service. We got to have service and security. And, you know, some sort of justice. You know, on different levels with discernment. Everybody deserves second, third chances. Channeling the aggression is important. Channel, sublimate sexuality, aggression, love and understanding. We cannot base everything on strength, but brains and muscle build great highways of the North American complex. Brains and steel and muscle and brains. It takes soft, it takes the pillows, it takes the bed, it takes the kisses, it takes the soft, it takes the loving understanding. We got to counterbalance, you know. We got to counterbalance. We cannot base everything on just being rough, strength and force. We got to have complementary values for the maintenance of civilization and for some joy and healing and mental health. It's not all about football, 49ers. Sometimes it takes a little bit of financing of that women's sports leagues, of some ballet, you know. Dancing is my favorite sport, you know, so takes some multiplicity of energies congregating, and, you know, me, myself being rainbow, that's just part of me. Forget all that. I'm 50-50 androgynous rainbow dragon, 50-50 androgynous rainbow dragon who
got some rock and roll, and my DRT, debt refusion to you, is, you can argue all you want, but it's the only solution for where we are now, you know? Gotta give a shout out to Hydro Quebec, the butchers, the bakers, the nurses, love firefighters, LOV firefighters, LOV warehouse workers, LOV those truckers, LOV those bakers, LOV those nurses, LOV nurses, doctors now across North Americans unite, all on the highways, hundreds and thousands of truckers. If they stop at a bargain or discount, strippers on the weekends. I don't know, I haven't been to a strip club in ages, but if I would own a strip club, it would probably be truckers would get discount, farmers would get discount, nurses would get discounts. And we'll be 50, you know, it will be a special type of way, and it will be rainbow men and women, you know, men and women and trans, whatever have you. But I'm a centrist, you know, so many things I don't know, so many things I don't know, so many things I have no idea about. And I know that there's a big spider from the goddess. Look at that big spider. Don't move, he's moving, but so I can come work out here if I so will, do some push-ups and do some squats and interject. There's a big spider there. We're gonna switch to that French. I'm just gonna stretch out a bit and make sure I stretch out my neck once again here. You can do look at the highway, maintaining, and you know it's all a provision, and we gotta get for this privilege. Civilization is a privilege, you know. The highways, the truckers, the bakers, and the electrics, the plumbers. Gotta salute the plumbers, the youth, you know. All the civilization is a big privilege. Meditating upon it, you know, is something which being meditative on the daily, you know. I always say, you know, it takes a little bit of that meditator and contemplation. You know, I look at the highways now, all the cars across North America. I'm imagining there by the millions, all the buildings in the 50s, 60s, 70s, how much work we got to do for the renewal and all the technical matters and the aspects and underground cables and computer systems connecting all that we have. And the light, public light here comes from Hydro Quebec. And I got to say salutations, you know, to those who build the lights. I always got to meditate, you know, all the lights which were built, and being civilization is a privilege. Gonna do some squats. Here I can come work out, I guess. You know, if I interject, let's do a little bit of squats here. Stretch here a bit. Do some squats. A little bit of workout. Now I know where to come to work out, you know. If I so need it. I need a place here in the evenings. And although I got a piece of nature right there, and I'm in nature and then I'm civilization. So you get that 50-50. You get the light, you get the darkness, you get civilization, nature, and you gotta play that rainbow, 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 rainbow. Sometimes really, you know, looking at all the cars now which pass, always thinking about the firefighters, butchers, bakers, nurses, and those preparing some hamburgers, cheeseburgers, doing the deliveries, you know. Always salute firefighters and thinking about how they're doing, how the nurses are doing, coast to coast, ocean to ocean, and the railways, because there's rails right parallel here, there's rails that pass, so all their technical, their brains, what they're utilizing, and the muscle. It takes some energy, you know, it takes some brains and some muscle to implement my theory as well, the DRT, which is the only solution. I know it to be the only solution, and you know, gotta get a little bit of XYZ and stretch a little bit. Encourage all the workout, train, exercise. Super important to workout, train, exercise, and fitness. Dancing is my favorite sport, but everything that has to do with sports, fitness, dancing, and you know, 7 years ago I embarked on a fitness journey, and I lost between 80 and 93 pounds. I crossed Canada coast to coast, August, September 2017, and got me out of depression, you know. That event in my life changed the whole course of my life, celebrating 7 years now, closing it this September. Because I went in August and September 2017. I was depressed, suicidal, and recently in the past 45 months or so, more than 3.5 years, I've accepted, you know, I have Asperger's, so I'm neurodivergent, and my neurodivergence, you know, makes me predisposed to obsessive interests, makes me predisposed, of course, to
being obsessed about certain topics, topics of interest, and topics of interest, topics of interest. And in those topics of interest, I'm super focused. I know the knowledge, the wisdom, the understanding when it comes to geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted the current international conflagration and who puts on the table trillions of kisses. Kisses, hugs, some LOV, because it's not all about fight, fight, fight. It takes some of that loving, it's not all about fighting, and it takes some of that LOV, and you got to get some of that love with it, and it's not all about fight, fight, fight. It takes some love and some understanding, some left, some right, some center, and North Americans, here we are, here we got, and billionaires, please, please call it a heart from this financially struggling artist, athlete, philosopher. Give some charity, reduce the cost for the tickets. Cost of the tickets too pricey, super expensive. It's super expensive. Price of the tickets super expensive. Majority population with the past. I had COVID in February 2020, February and March 2020. I had COVID. It was really like death, pestilence, and disease, and I'm being reborn ever since. But super important to give some charity. Give some charity and give some charity. 10% of every million Wall Street when you buy, sell, trade futures, options, put stocks. Give 10% of every million. That's 100,000 divided by 4. You can give 25,000 for food security, 25,000 for environmental causes, 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for environmental causes, women's sports leagues, 25,000 food security and LGBTQ youth causes. Those 4 causes. 10% of a million is 100,000. You can divide it by 4, and that's 25,000. If I make a million, gonna give 50% half to my anonymous friend, pay my $10,000 debt, and finance the dream, my dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership across what I call the North American civilizational complex. About to switch in that French because we la belle province, and I came east, and now we're gonna go out west. So I'm not gonna stay long here. We're gonna go drill it and gonna go meditate. See, look at all those cars. Look at those highways. So we came now towards the east. So we went towards the mountain kind of. Now we're gonna go back west and look at all that nature, civilization, and now we're back in nature. To my right side is nature. To my left side is civilization, the highways, the bridges, the railway conductors, the railways, and all that there is there. And see all these lights. Now switch to that French. I come from Hydro-Québec, so thank you Hydro-Québec, thank you Hydro-Québec, love you, build more dams with the DRT. Bienvenue à une chanson de rock'n'roll de votre dragon arc-en-ciel. On est à la marche parallèle, à ma gauche vous voyez la civilisation. Je commence avec la gratitude, ben à ma droite, on a bien sûr la nature. Ça a bien fleuri ici, puis je dois saluer ceux qui ont fait les plantations en faisant cette méditation de rock'n'roll, votre artiste athlète Taspi. Qui a l'Asperger's. Encore une fois, ce n'est pas une maladie mentale, je suis neurodivergent. Ça fait que j'utilise des mots des fois trop sophistiqués, intellectuels, cosmopolites, philosophiques et académiques dans certaines circonstances. Puis, j'ai des intérêts obsessifs. Les aspis, on n'est pas malade mental, c'est pas une question de santé mentale en tant que telle, c'est qu'on est neurodivergent. Et cette neurodivergence, ça fait qu'on a ces intérêts obsessifs. Et donc, ma trinité d'intérêts obsessifs, c'est la géopolitique 24 sur 24. Dans ma tête et chez nous, dans ma grotte de dragon arc-en-ciel, puis quand j'arrivais en démarche rock'n'roll méditative, méditation d'artistique rock'n'roll comme celle-là, c'est la géopolitique. Après ça, c'est la danse, l'entraînement physique. Et la danse est mon sport préféré, mais j'adore tout ce qu'il y a. Le sport, l'entraînement physique, le hockey, le basketball, le football américain, les 49ers, bien sûr. Mais la danse reste mon sport préféré, puis plus de ça, avec la troisième, c'est bien sûr le rock'n'roll, car je suis artiste, athlète, philosophe avec Asperger's, puis rock'n'roll en arc-en-ciel, votre dragon, des fois, messieurs, madame, envoie de l'amour aux camionneurs sur la route, aux pompiers, aux boulangers, les électriciens, les plombiers, les infirmières. Toujours, je médite parallèle à ce qui se passe avec eux autres, puis dans leur vie, puis maintenant, depuis plusieurs années, je vis juste un stress financier, puis ça, quand même, ça va bien dans ma vie. Aujourd'hui,
Depuis 3 jours, j'ai un mal de gorge, je suis un peu malade, mais j'ai dit, ben, je vais sortir parce que je me suis gargolé la gueule, la gueule, là, je vais dire, le cou, je me suis gargolé avec de l'eau et du sel, ça a fait du bien avant-hier, puis depuis 3 jours. Aujourd'hui, c'est revenu, hier, c'était devenu mollo, ça a comme guéri, puis aujourd'hui, depuis ce matin, ça a comme, c'est revenu un peu, fait que je coule un peu du nez, la gorge, j'ai un peu mal. Peut-être que c'est un variant de la COVID. Pour ça, aujourd'hui, je me garde loin quand même des gens. Mais des fois, je vais quand même moi-même tout seul. Mais c'est des fois la COVID, tu sais. Ça fait... je l'ai survécu en plus, la COVID. Hein. Plus que 4 ans déjà. C'est wow! 2020, février-mars. Février-mars, j'ai eu la COVID en février puis en mars. 2020, wow! Février-mars, là. 2020, je l'ai eu. Je dis souvent, je suis mort de la COVID. C'était vraiment comme la mort, la pestilence puis la maladie. Là. C'était comme la mort, la pestilence. Quand je dis, ben, c'était comme je suis mort de la COVID, puis je dis la mort, la pestilence, la maladie, c'est comme, fait comme une tune, une chanson de rock and roll un peu des années 80, comme un peu métal, là, heavy metal, mais du rock and roll, mais c'est quand même ça que j'ai ressenti dans ma vie quand je l'ai eu. Moi, je sais pas l'origine, la provenance, mais j'ai des spéculations. Je crois que c'est des serpents, mais je peux pas nier à d'autres choses. Je peux pas dire non à une autre explication, dans le fond, parce qu'on sait pas. On sait pas vraiment qu'est-ce que la COVID, qu'est-ce que ça a causé. On a quand même des questions, mais c'est pas clair, là. Tu sais, c'est pas clair 100% c'est quoi qui se passait avec la COVID, là. On sait pas vraiment. C'est un mystère encore, je trouve. Même moi, quand je l'ai eu, mais premièrement, j'ai ma trinité de théorie, là. Je pense que c'est les serpents qui l'ont donné, fait de la transmission aux citoyens, aux êtres humains, par les serpents. Les serpents, tu sais, des animaux, les serpents. Les serpents, mais je ne sais pas 100%. Fait que je peux pas dire non à une autre explication, puis je peux pas nier nous aussi que c'est possible que ça soit une arme biologique, un expériment qui a mal tourné, là, un expériment dans un labo qui a... Ça a mal sorti là, ça a sorti mal, puis ça a tout débordé, puis ça a causé cette maladie COVID. C'est possible. Moi, je peux pas dire non. Personne ne peut vraiment dire non à ça. Ben, en tout cas, comme j'ai dit, premièrement, je pense que c'est les serpents. Ça, j'ai ma croyance, premièrement, mais j'ai un doute. Ça veut dire que j'ai ma trinité de théorie là-dessus, là, puis... En tout cas, mais qu'est-ce que je sais? 100%, sans doute, c'est qu'en 2019, en octobre 2019, j'ai fait une analyse de la situation globale, internationale, mondiale de la géopolitique. J'ai fait des révisions du 20e siècle profondes pendant des jours, des semaines. Puis le 17 octobre, 16, mi-octobre, à fin d'octobre, je suis arrivé à la conclusion qu'on se dirige encore vers une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale, puis pour ça, j'ai la preuve, par exemple. Parce que c'est ça mon intérêt obsessif. Tu sais, je suis un YouTuber, je filme avec cet ordinateur portable, et c'est les outils que j'ai, puis des fois, on travaille avec les outils qu'on a. Puis moi, avec l'Asperger, cette malédiction, c'est que ça donne des choses, des bénédictions. La bénédiction, c'est ma trinité de théorie que je vous mets sur la table avec des milliards de bisous, des châteaux, puis des câlins, puis du rock'n'roll. Puis je peux dire que j'ai prévu la situation actuelle qui se déroule maintenant. En 2019, j'ai la preuve de ça. Parce que je suis un analyste et théoricien en géopolitique. Puis c'est mon intérêt obsessif. La géopolitique, je peux en parler pendant des heures. J'en fais des révisions, puis des théories, puis des analyses à chaque jour. C'est 24 heures sur 24, la géopolitique. Maintenant, je marche, puis dans ma tête, ça fait des révisions de la guerre froide, de maintenant, qu'est-ce qui se passe, les alliances militaires nouvelles qui se sont formées, des nouveaux conflits, des ententes, qu'est-ce qui se passe, les dirigeants, les chefs des pays s'en vont où, à gauche, à droite, tout centre. Ça se passe maintenant dans ma tête. C'est ça l'Asperger, ça fait qu'on a ses intérêts obsessifs, puis dans ses intérêts, on y connaît, là, on a des connaissances profondes en détail, ça peut être des connaissances, des expertises, plus que des docteurs qui ont fait des... Puis je suis pas allé à l'université, là, j'étais à l'université de la vie, j'étais à l'université de l'Asperger, mais je me considère un docteur
en géopolitique quand même. Puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Puis j'ai prévu la situation actuelle, pas en chaque détail, avec chaque détail de qu'est-ce qui se passe maintenant, d'une manière et d'une façon généralement parlant, d'une manière générale, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est ça que j'avais prévu en 2019. J'avais fait des prédictions en 2019. Ah, ça serait bon que j'ai une lumière comme ça. Comme ça, c'est plus clair parce qu'il n'y a pas vraiment de lumière ici. Fait que ça, peut-être la prochaine fois, je vais m'en prendre une lumière. Ça serait bon quand même. Parce que comme je les vois des loin, là, la lumière, mais ils se dirigent. Il y a de la lumière, les autres. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je vois quand même. Ici, je pensais pas que ça ferait si noir. Là. Ça me dérange pas. Je suis dans le noir, mais mes citoyens ont une bonne idée d'avoir une lumière. C'est quand même prudent. Puis ils sont en sécurité. Il n'y a pas de problème de sécurité. Moi, je suis juste pour la défense. Défense. Je suis hyper vigilant des fois parce que c'est l'hypervigilance, là. C'est quelque chose je joue la défensive, par exemple. Je joue à la défensive. Mes initiatives, mes protocoles sont quand même juste pour la défense, sécurité puis service de qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, soit l'Amérique du Nord. Fondamentalement. Bon, en tout cas, en 2019, j'ai prévu la situation qui se déroule maintenant, pas à chaque détail, là. J'ai pas prévu qu'exactement 333 et 333 000 et 156 soldats de la Russie vont traverser l'Ukraine. J'ai pas chaque détail de même, là, parce que ces choses-là, de même, c'est sûr que c'est pas vraiment possible. Là. Ça prend la connaissance de le mystère qui connaît tout. Là. Mais c'est en généralement parlant, d'une façon générale, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. En 2019, ça fait en octobre, là, ça s'en vient la semaine prochaine. On est le 23 aujourd'hui, premier jour de lundi, on est le premier jour d'automne. Ça s'en vient octobre. Ça va faire 5 ans. 5 ans de quand j'ai prévu. J'ai fait cette prédiction c'était basé là, sur... Ma prédiction, c'était basé sur des faits réels. Parce que c'est ça que je fais. Ça fait des années que je fais ça. Des analyses, des études, des écritures. J'en ai écrit tellement d'écritures sur la géopolitique. Puis des protocoles parce que je suis philosophe aussi. Un philosophe, un artiste. Avec Asperger's, que j'ai ma trinité d'intérêt obsessif parce qu'encore une fois, les aspis qui ont l'Asperger's, comme moi-même, soit l'autisme hautement fonctionnel, comment qu'on veut le définir, c'est la même chose. Je ne veux pas m'ostiner sur les noms. Les symptômes sont pareils. On a des intérêts obsessifs. Puis c'est 24 sur 24, ces intérêts dans ma tête. Quand je pratique, on est intense. Puis je suis divergent dans la manière d'interaction sociale. J'ai des mouvements corporels un peu qui semblent comiques. Ben, c'est étrange. Je suis étrange de cette manière, mais j'ai mes forces. Je suis étrange, mais j'ai prévu la situation qui se passe maintenant. Puis j'ai quand même certaines solutions que je fais appel à tous et toutes. Mon oncle Legault, je suis pas 100% avec Legault. Je ne suis pas un membre officiel de la CAQ, mais des fois, je suis 50-50 avec certaines choses. 70-30, 90-10, 40-60, 80-20, 44-56, 93-7 en pourcentage. Ça dépend de quel sujet à chaque sujet. Je suis centriste. Je suis pour l'union de l'Amérique du Nord. Pour et par un partenariat public-privé. Qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe? Les Québécois et Québécoises, le Québec, on fait partie du grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Soit le complexe civilisationnel de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, on constitue un complexe de civilisation, un complexe. Pas un complexe comme en psychologie, mais un complexe qui forme plusieurs parties réunies pour faire la convergence et une union des différentes parties. Parce qu'on est nord-américain, je dis souvent, je suis nord-américain, je suis québécois-canadien, je me sens pas comme si j'ai l'appartenance, comme je fais partie d'une membre d'une diaspora.
Personnellement, non. J'y crois à des réincarnations. J'ai une spiritualité, je suis mystique. J'ai une spiritualité, j'y crois à la réincarnation. Je crois le soleil, mon pape, les étoiles, la civilisation, la nature, le rock'n'roll, une spiritualité quand même assez rock'n'roll qui aime le sport, l'entraînement physique, la danse, les choses du corps, mais même si je vis un stress financier, je suis prêt pour l'amour, je suis prêt pour les affaires, je suis prêt pour le travail, puis le travail dans la danse, la chorégraphie, le rock'n'roll, les choses artistiques, philosophiques, puis la géopolitique. Puis j'y crois vraiment que ma théorie, la TRD, c'est la solution en ce moment pour nous sortir du conné pour le futur, le 21e siècle. C'est un paradoxe, je sais. J'ai souffert, j'ai perdu des amis, blablabla. Mais non, je fais des amis avec bénéfice seulement, juste là. Des amis avec bénéfice seulement. Je fais des amis avec bénéfice seulement. Je me fais des amis avec bénéfice seulement. Je me fais juste des amis avec bénéfice seulement. Je me fais juste des amis avec bénéfice seulement, tu sais. Je fais partie de la communauté arc-en-ciel, LGBTQ, je suis pansexuel, androgyne, 55 ans, des fois monsieur, madame, homme, femme. Je me considère androgyne. Ça, il faut que vous ne tenez pas compte de ça quand on parle de la géopolitique, par exemple. Là, on rentre dans la géopolitique, il faut que vous oubliez ces choses plus bizarres de moi-même qui sont un peu étranges. Puis je suis étrange, j'ai une sexualité étrange, je peux en parler, j'ai des cicatrices sur mon clitopénis, là, un petit clitopénis, pénis-clito, 50-50. Avec consentement et hygiène, donnez-vous un câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant. Je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique. Je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique. J'ai perdu plus que entre 80 et 93 livres. Je célèbre aujourd'hui 7 ans, en août 2017, en août-septembre, l'été-automne 2017, j'ai traversé le Canada. J'étais en dépression, j'étais suicidaire. Cet événement dans ma vie, ça a fait un grand réveil. Ça m'a fait dire, ben wow, tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. À faire. J'ai un réveil. Je dis, quel pays? Canada, Québec. Ça vaut la peine de défendre. Mais comme je dis à mon cher citoyen, Bill Blair, le ministre de la Défense nationale, pour la défense seulement. Puis avec amour, j'ai dit aussi à Bill Blair, puis mon ministre Bonnardel de la sécurité, c'est la sécurité de l'État, c'est la sécurité du Québec, là, c'est le ministre de la sécurité provinciale du Québec, puis du Canada, les deux, Bill Blair, mais avant qu'ils mettent un uniforme pour les forces de l'armée canadienne, il faudrait qu'il aille changer des couches dans les garderies, puis traverser le Canada de côte à côte, là. Parce qu'il faut qu'ils voient pour qui ils se battent. C'est les jeunes, les enfants, tout ça. Pourquoi porter une arme? C'est pour la défense nationale. C'est pas pour des mercenaires. Là. Les mercenaires, je veux rien savoir. Les mercenaires, c'est des gens payés. Vous ne pouvez pas mettre une défense nationale si vous voulez faire ça juste pour l'argent. Ben oui, il faut avoir un salaire. Il faut être payé. Il faut avoir un salaire. Il faut vivre. Il faut avoir un salaire. Il faut vivre de quoi? Il faut pouvoir se permettre des choses dans la vie. Puis avoir un niveau de vie confortable. Ceux qui sont dans la défense nationale, dans la défense nationale, 100%. Mais vous allez pas me dire que c'est principalement, premièrement pour l'argent que vous allez mettre un uniforme, parce que là, c'est pas la défense nationale, ça, c'est les mercenaires, ça. Je veux bien savoir des mercenaires en Amérique du Nord, qui traversent pas l'océan, qui restent en Atlantique ou Pacifique, ça, les mercenaires. Vous comprenez mon philosophie centriste? Ben, c'est ça, c'est pour la défense. T'sais, je suis le premier à vous défendre. Allez aussi, il y a une invasion de l'Atlantique, par l'Atlantique ou le Pacifique. L'Atlantique se trouve à l'est, les maritimes, le Pacifique se trouve à Vancouver, à l'ouest. J'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017. Et c'est ces choses-là. Bien sûr qu'ils se retrouvent. Et c'est ces choses-là qu'il faut qu'on continue à faire quand même, tu sais. Fait qu'en allant de gauche à droite, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour la défense. Puis j'ai prévu la situation actuelle en 2019. En octobre, j'ai prévu en octobre 2019. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique.
un analyste et théoricien en géopolitique, indépendant. Et bien sûr, j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment. D'une manière générale, pas en chaque détail, j'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale dans les 5 prochaines années, soit en 2019 puis 2024, puis c'est ça qui arrive maintenant, depuis 2022, en février avec l'Ukraine puis la Russie. Maintenant au Moyen-Orient, c'est possible que là, quand je parle maintenant, je me rends chez nous puis je vois que la République populaire de la Chine, qui est la Chine d'1,4 milliard de personnes, le grand pays, l'île de Taïwan s'appelle officiellement la République de la Chine. Et c'est des conflits qui n'ont pas été capables de résoudre du 20e siècle. Puis d'une manière généralement parlant, c'était ça mon résumé, c'est ça le résumé, parce que j'avais prévu qu'à cause de ces conflits du 20e siècle, qui n'ont pas été capables de résoudre d'une manière pacifique, il y aura du débordement. Ça va continuer dans le 21e siècle. Ça va continuer dans le 21e siècle. Ça va continuer maintenant dans le 21e siècle. Dans le 21e siècle. Puis c'est ça qui arrive, là. C'est ça qui arrive. En Amérique du Nord, soit en tant que philosophe, qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, le collectif de civilisation nord-américain, soit en Amérique du Nord, soit le grand complexe de civilisation de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, le grand complexe de civilisation de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord dans les pays Québec, Canada, États-Unis, Mexique, il faut partie de l'Amérique du Nord, le Mexique, c'est des Nord-Américains comme moi, comme vous, comme nous. Et tous ceux qui viennent nous rejoindre vivent dans le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. On a fait le grand compromis linguistique, que j'appelle, pour la continuité de l'harmonie, de la paix et de l'équilibre dans l'Amérique du Nord. On est 10 millions au Québec, de Québécois qui parlent le français, bilingue ou pas. Mais des fois, on donne sa table, on fait des initiatives, des lois, blablabla. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans trop, mais moi, c'est plus par l'art puis le rock'n'roll, puis j'en compose des chansons rock'n'roll en français au quotidien. Fait que that's all pour moi-même, un rock'n'roll avec ça, avec la poésie puis des idées du cinéma quand même. Fait que, qu'est-ce que je veux en dire? C'est qu'on a fait le grand compromis linguistique pour avoir l'harmonie, la paix, la continuité de la paix et de l'harmonie en Amérique du Nord. Avec nos frères et sœurs noirs qui sont 13,3, 13,4%, la même chose. Si je peux... Puis du racisme en tant qu'individu, là, moi-même, des fois, c'est des choses du subconscient, il faut que j'y travaille. Je préfère donner des câlins, puis faire du sport, puis donner de l'argent, puis donner de l'opportunité égale à mes frères et sœurs noirs, 13,3%, puis bien sûr, je fais arc-en-ciel en noir et blanc, puis arc-en-ciel. Si vous voulez me faire l'amour, mais on fait l'amour. Si vous voulez me faire l'amour, on fait l'amour. Si vous voulez me faire l'amour, on fait l'amour. Tu sais? That's all. Aujourd'hui, 2024, j'ai mes propres cicatrices en tant qu'individu. Littéralement, sur le corps, j'en ai plein de cicatrices. J'ai l'amnésie rétrograde. Je m'en souviens avoir déménagé, puis je suis ici, je déménage. Je m'en souviens juste des dernières années, mon travail, j'ai des flashs de trompe, puis je m'en souviens avoir déménagé, puis avoir été en dépression, être suicidaire, puis je m'en souviens avoir traversé le Canada. J'ai traversé le Canada, puis ça en fait sortir de la dépression. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique en 2019. Un paradoxe, car ce système d'entraînement physique, je l'ai créé pour, justement, je l'ai créé pour, conjointement, parallèlement, et intègre avec mon analyse en géopolitique. Ça, il faut que je le mentionne parce que c'est très important. Le système d'entraînement physique, puis j'ai des centaines, j'ai plus que 372 performances de ce système d'entraînement qui, quand même, dure à peu près 1 heure pour le faire. Puis, ça ne requiert aucun équipement, puis vous pouvez vous amuser avec. Vous avez 93 minutes maximum. Moi, ça en prend environ 1 heure le faire. Minimum 44 minutes et 50 secondes, ça m'a pris. Puis maximum 88 minutes et 44 secondes, quelque chose comme ça. Mais, c'est ça, je vous l'explique, c'est quoi? Vous pouvez en voir les vidéos. Vous avez 93 minutes et 45 secondes pour le faire. 50 secondes. 93 minutes et 50 secondes. Mais que vous continuez le countdown, vous commencez le décompte.
vous devrez commencer à marcher, faire du jogging ou rester en mouvement. Vous devrez faire 100 pompes, 100 accroupissements, puis 100 éperviers ou aigles. Vous pouvez les appeler des aigles, des éperviers, c'est 3. Donc c'est 100 fois, 100 répétitions de chaque. 100 pompes, 100 éperviers et 100 accroupissements. Fait que c'est 3 exercices 100 fois. Mais vous ne pouvez pas faire plus que 13 en même temps. Fait que 13 maximum puis 3 minimum. Ces chiffres-là, vous devez les retenir, ils vont ensemble. 13, 3. 13 maximum, 3 minimum. Jusqu'à quand que vous vous rendez à 100. À 100. Et entre chaque exercice, vous devrez marcher, courir ou faire du jogging un minimum de comme 30 secondes. 30 secondes. Fait que, mais que vous faites vous ne pouvez pas faire des pompes et après ça des accroupissements. Ça ne dérange pas l'ordre que vous faites, mais entre chaque, qui est 13 maximum, 3 minimum répétitions, que ce soit des pompes, des accroupissements ou des éperviers, vous devrez marcher, courir, faire du jogging 30 secondes. Fait que une demi-minute dans le fond. 30 secondes. Fait que vous ne pouvez pas faire les accroupissements après ça, les pompes après ça, des accroupissements, vous pouvez le faire, mais entre chaque répétition, que vous pouvez faire 13 maximum, puis 3 minimum, puis entre, vous pouvez en faire 7, 8, 5, 5, 5, 5, 5 ou 6, 6, 13 maximum, 3 minimum. Mais entre chaque répétition et chaque exercice, vous pouvez faire les pompes en premier jusqu'à quand vous rendrez à 100, vous pouvez faire jouer avec. Fait que c'est tellement de manières différentes que vous pouvez le faire, mais ça reste que ça entraîne, puis ça entraîne le corps d'une manière générale. Ça augmente le conditionnement physique, ça augmente la puissance, ça augmente, bien sûr, d'une manière générale, le conditionnement physique, la force, l'équilibre aussi, et ces choses-là. Fait que c'est ça. Et le cardio aussi, parce que ça prend du cardio. Fait que, en moyenne, ça prend à peu près 1 heure. Puis je fais appel au financement, bien sûr, dans les écoles publiques, dans les universités, puis même financer les gens comme ça, par un partenariat public-privé, bien sûr. Fait que là, je vais vous discuter de la TRD, parce que c'est important, mais avant ça, je dois finir avec ce que je disais. Je parlais de la géopolitique, car je suis un analyste et théoricien en géopolitique, un aspect qui c'est son intérêt obsessif. Je peux me rendre chez nous, c'est ça que je vais faire. Je vais ouvrir la télé, je vais faire des méditations, je vais regarder les nouvelles, je vais faire des analyses, faire des révisions. Peut-être, quand je me rends chez nous, il va y avoir un autre conflit. La Chine, qui est la République populaire de la Chine, de 1,4 milliard de personnes, avec le Taïwan. Le Taïwan, l'île de Taïwan, c'est officiellement le nom de Taïwan, c'est la République de la Chine. La Chine continentale, c'est la République populaire. Leur conflit date exactement de la guerre de Mao Tse-tung pour établir la République populaire de la Chine, établie en octobre 1989 par Mao Tse-tung. Comme moi, quand je dis je vais établir par un partenariat public-privé la République démocratique de l'Amérique du Nord, soit le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume du dragon et la déesse qui dansent de l'Amérique du Nord. Ça prend un partenariat public-privé, du travail avec les corporations, le public puis le privé ensemble, parce que fondamentalement, mes initiatives, protocoles, puis sont un appel à un partenariat public-privé pour le 21e siècle d'aujourd'hui puis pour demain. Puis je vous dis, franchement, il n'y a pas d'autre solution que ma théorie aujourd'hui qu'on est rendue en 2024 en septembre. Puis je vais vous l'expliquer dans une minute. Mais encore une fois, je dois dire ma gratitude parce que même si je vis un stress financier, mon stress maintenant est juste financier. J'ai juste un stress financier maintenant. Fait que je vis juste un stress financier. Je vis juste un stress financier maintenant. Je vis juste un stress financier. Je vis juste un stress financier. Fait que ce stress financier, j'ai un stress financier,
Mais je suis quand même jovial, parce que la gratitude, c'est bon pour la santé mentale. Puis, parallèlement, la gratitude avec l'entraînement physique, parce que regardez maintenant, j'y pense, ben, les travailleurs de l'Hydro-Québec, tantôt, il manquait de l'électricité. Je pensais à eux autres. C'était juste 5 minutes, par exemple. C'était juste 5 minutes. Ça aurait pu être plus. Mais imaginez-vous les centrales qui ont été bâties. Imaginez-vous le système qui a été bâti au 20e siècle. Les centrales de l'Hydro-Québec. Toutes les autoroutes, les camionneurs, les fermiers, les bouchers, les pompiers. Maintenant, tu sais, tous ceux qui sont, bien sûr, sur la route, qui sont sur la route maintenant. Les camions, les camionneurs, faut que je pense à eux autres, ils transportent la nourriture, du lait, du fromage, tous les biens produits. Sur les trains, les camionneurs, ceux qui conduisent le train, les avions. Tellement de choses en travers de l'Amérique du Nord, hein, puis je pense à eux autres aussi. Les travailleurs publics qui changent les aqueducs pour avoir de l'eau potable. La civilisation est un privilège. C'était ma thèse présentée en 2023. Le privilège de la civilisation, le privilège de la civilisation, le privilège de la civilisation, le privilège de la civilisation. Soit le privilège de la civilisation, soit la... Ouais, c'était comme ça ma thèse qui était nommée, le privilège de la civilisation. J'en ai discuté, mais puis j'ai des centaines de documents, c'est des clés USB à quelque part, puis qui se retrouvent. Je suis dans ma grotte de Dragon Arc-en-Ciel. Je dois avoir la gratitude où j'habite maintenant, parce que je m'en souviens juste avoir déménagé d'une place, avoir déménagé d'une place... Avoir déménagé d'une place. Avoir déménagé d'une place. Avoir déménagé d'une place, il y avait beaucoup de moisissures. Il y avait beaucoup de moisissures, 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 beaucoup de moisissures. J'ai déménagé. J'étais en dépression, je suis ici là. À l'Asperger, sûrement, la maladie, la moisissure. Je commençais à m'entraîner. Je commençais à m'entraîner. En faisant de l'entraînement physique, perdu du poids, j'ai créé mon propre entraînement physique. J'ai prévu la situation en 2019, en octobre, de qu'est-ce qui se passe maintenant, là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ai prévu en 2019. En octobre, là. J'ai quand même la solution, certaines solutions, mais ça prend un partenariat public-privé. Mais c'est justement, juste et uniquement pour la défense, la sécurité puis le service, pour la défense, la sécurité puis le service, pour la défense, la sécurité puis le service, seulement pour la défense, en parlant des chauffeurs. Amour. Ça, c'est les... ouais, ça en prend du nouveau. On va devoir bâtir des trains plus électriques. Ben, je remercie les ferrailles qu'on a faites. On a beaucoup de travail de l'infrastructure en Amérique du Nord. Tellement on travaille pour le renouveau pour le 21e siècle, là. Mes intérêts sont pour le Québec, le Canada, le Collectif de Civilisation de l'Amérique du Nord, côte à côte. Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, j'ai dit, ben, vous êtes ma famille, des fois on est dysfonctionnel quand même. Moi aussi, avec l'Asperger, ça n'a pas été facile. J'ai fait bien des amis, je les ai perdus comme 99% durant les 7 ans qui viennent de passer. Là. J'ai perdu tellement d'amis, maintenant, mais je me fais des amis avec bénéfice seulement, prêter allégeance Légion. Votre dragon arc-en-ciel, mais il y a du rock'n'roll, des chanteuses et des bisous, puis je suis pas parfait, j'ai des cicatrices, je suis étrange. Puis l'Asperger, puis l'amnésie rétrograde, j'ai survécu la COVID. Je vis un stress financier, mais quelqu'un fait l'amour maintenant, je suis sûr. Au Québec, quelqu'un se tient par la main, quelqu'un se donne des câlins, quelqu'un se va donner un beau câlin ce soir, demain matin. Un beau câlin. C'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Fait que là, je vais vous discuter de la TRD. Théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD. La théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, c'est la seule et unique solution qu'il faut faire l'implémentation maintenant. Maintenant. La TRD,
Ça vient, c'est sorti d'avoir été maudit par l'Asperger's, puis mes intérêts obsessifs, ça inclut la géopolitique, puis quand on étudie la géopolitique, et je suis un analyste et théoricien en géopolitique, puis on doit savoir, avoir un peu de connaissance vis-à-vis les finances publiques. Mes chers Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, aujourd'hui, en 2024, on paye 46,5 milliards. 1 milliard, c'est 9 zéros, c'est 46 000 millions, ça. 1 milliard, c'est 9 zéros, pas 6. Milliards, pas de millions, là. Ça, c'est le service de la dette. En d'autres mots, l'intérêt qu'on paye. Juste l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. C'est juste l'intérêt qu'on paye. C'est juste l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. 46,5 milliards. Seulement l'intérêt qu'on paye. Hein? C'est 46 000 millions. En 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards, c'est 20 000 millions. On est rendu à 46,5. 46,5 milliards. C'est 46 000 millions, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner là, pendant 1 an, 3 ans et demi, 5 ans, 7 ans, 11 ans, plus que 44 ans. Là, mais aujourd'hui, on est rendu à payer 46,5 milliards. Vous pouvez faire ces vérifications auprès du citoyen McClure, mon confrère citoyen. McClure, il va pouvoir vous dire, vous montrer combien qu'on paye, vous dire les informations sont publiques. On paye ces informations que je vous divulgue sont publiques. On paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique aujourd'hui, en 2024, pour l'année fiscale 2023-2024. En 2020-2021, on paye 20,3 milliards. Double, 20,3, c'est 40,6. C'est plus que double. Ça a plus que doublé payer la dette. Pas payer la dette, là. Payer l'intérêt sur la dette. C'est ça l'important. C'est juste l'intérêt. C'est pas l'argent sur la dette. Juste l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. C'est catastrophique, ce chiffre-là, officiel. C'est le chiffre officiel. La TRD, c'est la seule et unique solution. Je la mets sur la table avec amour, puis ça vient, j'ai été maudit par l'Asperger's, mais mes chers Québécois et Québécoises. TRD, la TRD, qui est ma théorie financière. T pour théorie, R, refusion, D de la dette. La TRD, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite, ou centre. Il n'y a pas d'autre solution, là. La T, théorie, R, refusion de la dette. D, de la dette. TRD, la théorie de la refusion de la dette. La T, théorie, R, refusion, D de la dette. La T, théorie, R, refusion de la dette. La T, théorie, R, refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution. Je vous l'explique maintenant parce que c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution, là. La T, théorie, R, refusion de la dette. Donc, on paye 46 points. C'est sûr, à cause de la COVID, il y a eu des protocoles, des implémentations des programmes qui ont dû être faits à cause de ça. Ils ont dû être faits. Ils ont dû faire l'implémentation des programmes parce qu'on avait la COVID, c'était des temps difficiles de santé, des programmes pour établir, pour aider les gens. La TRD, théorie de la R, refusion de la dette. TRD, c'est la seule et unique solution, mes chers. On va prendre toute la dette, publique-privée, ma dette en tant que citoyen, philosophe artiste avec Asperger's, analyste et théoricien en géopolitique. Votre dragon arc-en-ciel, là! J'ai à peu près 10 000 $ de dette avec la Banque royale du Canada. 10 000 à peu près, 10 000, 10 000, 1 0 0 0 0. 10 000, 10 000. 10 000, 1 0 0 0 0. Fait que 10 000, plus que 9 900. À peu près 10 000 de dette avec la Banque royale du Canada. Le lion, là, le lion, la Banque royale du Canada. À peu près 10 000 $ de dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Ma dette, ta dette, votre dette, ma dette, la tienne, la mienne, la nôtre, la tienne. Toute la dette publique-privée, ensemble, tout cet argent-là,
de côte à côte de tous les citoyens et les citoyennes. Tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Ça va faire la fondation d'une nouvelle banque. D'une nouvelle banque. Ça va faire la fondation d'une nouvelle banque. Fait que ma dette, votre dette, ma dette, on va faire une refusion. Fait que on va prendre toute la dette, ma dette publique, toute la dette publique privée, on va faire cette refusion. Fait que on va prendre toute la dette publique privée. Je vais vous l'expliquer ici dans la lumière, comme ça va être plus clair. Oh! L'autre bord aussi avait exactement un gros une araignée comme ça. J'adore les araignées, c'est les symboles de la déesse, déesse, là, mais ça a fait aussi, bien sûr, que ça a fait ces choses-là. Fait que je vous l'explique maintenant. La TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie R, refusion de la dette, la TRD. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, mon 10 500, ma dette, votre dette, la tienne, la mienne, mon 10 000 en tant que citoyen. On va prendre toute la dette publique-privée. Fait que ça doit inclure ma dette, la tienne, la mienne, la nôtre, de côte à côte. Toute la dette publique-privée, on va la ramasser ensemble. Puis bien sûr, on va faire une conversion parce que la dette, on va devoir convertir toute la dette publique privée du Canada dans la devise des États-Unis, car le dollar des États-Unis est encore, aujourd'hui, l'argent principal. Merci, travailleurs publics qui ramassent les poubelles, le service de compostage. L'argent, le dollar des États-Unis est encore la devise pour le commerce global, pour tout ce qui a des affaires étrangères, des affaires avec l'import, l'export. Fait que la devise des États-Unis est encore l'argent initial pour bien sûr, pour l'import, l'export, le tourisme, les finances internationales, les échanges globaux, et bien sûr, tout ce qui a à faire avec le monde des affaires internationales puis du commerce mondial. Fait que c'est plus que ces cinq choses-là, mais quand même. Fait qu'on va convertir toute la dette publique privée, incluant mon 10 000, dans la devise des États-Unis. Faire la conversion de toute la dette publique privée du Canada dans la devise des États-Unis. Ce chiffre-là, ça va être un chiffre dans milliards. On va bien sûr faire l'addition avec toute la dette publique privée des États-Unis. Parce que fondamentalement, principalement, c'est pour, bien sûr, c'est pour l'Amérique du Nord. Ça, qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain. Puis il faut que je mentionne aussi que la TRD, qui est la seule et unique solution, ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut, ma TRD, ça inclut en dentelle la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est bien sûr la théorie financière qui ont fait l'implémentation, les Européens en Europe. Les Européens ont fait des années 80 la création d'une banque centrale en Europe. Il y a une banque centrale commune. Les Européens ont fait la création des années 80, une banque centrale. Les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark, ils ont laissé faire, ils ont oublié, puis ils ont comme détruit leur banque centrale. Les Français ont détruit leur ancienne monnaie puis leur banque centrale. Le franc, les Allemands, le Deutschmark, les Italiens, le lira et leur banque centrale, ils l'ont plus, ils l'ont détruit. Bien sûr, les autres pays, bien sûr, il y en a d'autres qui l'ont gardé, mais bien sûr l'Espagne aussi, puis bien sûr d'autres pays, l'Autriche, les Autrichiens, et d'autres pays, la Roumanie aujourd'hui, puis la Pologne, puis bien des pays, plus que 25 pays de l'Europe, ils ont l'euro. Mais il y en a qui ont gardé quand même leur vieille monnaie aussi, il faut qu'ils fassent une vérification. Mais bien des pays de l'Europe, ils ont maintenant l'euro. Ils n'ont plus de banque centrale, la plupart de ces pays qui font partie de... Ils ont fait de la création d'une banque centrale commune, plusieurs pays. Ils n'ont plus de banque centrale comme la Banque du Canada, comme qu'on a maintenant. Ils n'ont plus ces pays-là, l'Allemagne, l'Italie, la France, ils n'ont plus leur ancienne banque centrale qu'il y avait auparavant. Maintenant, ils ont une banque centrale, la Banque centrale de l'Europe. C'est eux autres qui dirigent l'euro, puis la fonction de l'euro, puis l'argent en circulation, l'euro, c'est la Banque centrale de l'Europe. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel, en dedans de cette théorie, ma TRD, théorie de la refusion de la dette, dedans elle, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est important, super important que je le mentionne.
que ma TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est cette théorie financière que les Européens ont fait l'implémentation. Fait que ma TRD, ça inclut. Fait qu'on va faire d'une autre manière. Je vous l'explique maintenant le plus simplement possible, parce qu'à cause de l'Asperger's, les Aspi, nos symptômes, il n'y a pas de médicament pour l'Asperger's, nos symptômes, c'est que on est des fois trop philosophique, académique, et on utilise du langage un peu trop sophistiqué quand ça ne requiert pas ces explications trop académiques, philosophiques, intellectuelles ou cosmopolites ou sophistiquées. Là. Ça peut être plus simple. Fait que le plus simple possible, on va prendre toute la dette. Ma dette en tant que citoyen, mon 10 500, le tien de côte à côte, toute la dette publique-privée, on va la ramasser ensemble, on va mettre cette dette-là, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, on va faire la devise dans la devise des États-Unis, on va faire l'addition avec la dette publique-privée de l'Amérique des États-Unis, puis je parle bien sûr pour le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, pour l'Amérique du Nord. Je parle pour l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, pour l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, de côte à côte. Canada, États-Unis, Mexique, ils font partie de l'Amérique du Nord. Haïti, le Cuba, c'est un paradoxe, mais la Jamaïque, République dominicaine et d'autres, les îles aussi, ils font partie de la sphère de l'Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle la sphère du collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Fait qu'eux autres aussi, ensemble. Toute la dette publique-privée, on va en prendre ensemble, toute cette dette-là, on va la mettre ensemble. Mon 10 500 incluant, on va faire la conversion, la dette publique privée du Canada dans la devise des États-Unis, comme encore une fois, l'argent des États-Unis, le dollar des Américains, est encore la monnaie de choix et de change pour le commerce global, les finances du monde, l'import, l'export, est encore la devise de choix. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, ton 10 000, ben que ça soit que tu ailles plus ou moins, mais toute la dette, le principe, c'est qu'on va prendre toute la dette publique-privée. C'est sûr, on va avoir certains standards, mais généralement, là, toute la dette publique-privée, on va faire la conversion dans le dollar des États-Unis. On va ramasser, faire l'addition avec le dollar des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va fonder l'argent initial d'une nouvelle banque. Comme qu'ils ont fait la Banque centrale de l'Europe, on va faire la Banque centrale de l'Amérique du Nord. On va faire une banque centrale de l'Amérique du Nord. Et bien sûr, on va faire une nouvelle monnaie. Comment qu'on l'appelle, cette nouvelle monnaie? On va l'appeler Louis. Yui. U point, unité, E point, échange, universel. On va l'appeler Louis. U point, unité, E point, échange, universel. Yui. U point, unité, E point, échange, universel. U point, unité, E point, échange, universel. Louis, U point, unité, E point, échange, U point, universel. Yui égale et parallèlement à qu'est-ce que la valeur du dollar des États-Unis ça vaut. Fait qu'aujourd'hui, XYZ, ça commence aujourd'hui avec moi-même. Fait que tout l'argent, la devise, la dette, ça va être de l'argent en circulation principalement. Fait qu'on va prendre toute cette dette-là, tout l'argent, la dette publique-privée, ça a fondé une nouvelle banque, la Banque centrale de l'Amérique du Nord. Canada, États-Unis, premièrement, s'ils veulent, le Mexique, les îles, ça peut être transatlantique avec l'OTAN, qui s'appelle bien sûr l'Organisation transatlantique, qui est l'organisation d'une défense. Pour la défense, c'est une organisation défensive, de défense d'alliance militaire, ça peut être, bien sûr, avec cet organisme, l'OTAN, mais premièrement, Canada, États-Unis. L'Amérique du Nord, après ça, et Mexique, s'ils veulent. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire la conversion, tout l'argent, toute la dette publique-privée du Canada, publique-privée du Canada avec les États-Unis, on va convertir la dette publique-privée du Canada dans la devise des États-Unis, la dette publique-privée du Mexique, d'Haïti, Cuba, tous les pays de l'Amérique du Nord, l'Europe s'ils veulent, sinon de l'Amérique du Nord. Tout cet argent-là, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle banque. On va faire la création d'une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar des États-Unis, nommée Yui.
U point unité, F point échange universel. UI, UI, UI. UI, UI, UI. UI, UI, UI. Unité d'échange universel. Tout cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10%, 10% maximum. Ça peut être 3,33, 7,18, 4,18, 9,3, 7,70, 4,18, 3,33, 1,56, 7,18, 9,3, en bas de 10. Par principe, en bas de 10. Par principe, en bas de 10. Par principe, ça va être en bas de 10, pas plus. On va faire un gel des prix. Prix du beurre, prix du pain, prix du fromage, prix du lait, prix du sucre, plus que ces 5 choses-là, les prix de biens, des biens et des produits. Tout cet argent-là, ça va fonder l'argent initial. Avec cet argent-là, on va mettre, après ça, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Maximum, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça ne peut pas être plus après ce qu'on fasse la TRD. Il faut faire l'implémentation tout de suite. Ça ne peut pas être plus que 10 après ça. Après ça, ça va être 9,10% maximum après, initialement. Fait que ça prend toutes les banques publiques ainsi que privées. C'est un partenariat public-privé. Ça va prendre pour faire la création de l'UI, unité d'échange universel. U point unité, point échange universel. U point unité, point échange universel. l'UI, UI. Ça, je fais appel à mon frère Bill Gates. Bill Gates, et toutes les corporations de la technologie, par les yeux, la main, puis oralement, ben c'est des biométriques, ça peut être comme avant. Et ça prend un partenariat public-privé, là. Tout cet argent-là, toute la dette, ça va être de l'argent initial. Avec cet argent-là, on va pouvoir faire bien, là. Le bien commun. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, du collectif nord-américain, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique. S'ils font mon entraînement physique que j'ai créé en 2019, on va pouvoir le financer l'UI, 1 UI, 100 UI, 50 UI, pendant que ça soit 100 UI, 50 UI, que ça soit bien sûr. On va pouvoir bien sûr financer les gens à faire du tourisme de côte à côte. Et bien sûr du côte à côte, et bien sûr ça fait du côte à côte, et bien sûr on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, on va pouvoir faire bien sûr bien d'autres choses avec cet argent-là, on va pouvoir bien faire bien des choses avec cet argent-là, bien des choses avec cet argent-là, on va pouvoir faire bien des choses avec cet argent-là, bien des choses pour le bien commun. Pour le bien commun, financer l'entraînement physique, financer d'autres centrales d'Hydro-Québec, financer bien sûr les gens à faire l'entraînement physique, financer les parcs, bâtir des parcs, financer les gens à l'entraînement physique, bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec, bâtir, construire pour la défense, ouvrir des montagnes comme la Cheyenne pour avoir pour la défense les montagnes de la Cheyenne Mountain, ouvrir des montagnes pour la défense. Seulement pour la défense du collectif de civilisation nord-américain, je parle seulement et uniquement pour la défense. C'est ça, that's it. Pour la défense, on va pouvoir ouvrir des montagnes pour bien sûr mettre des canettes et des produits alimentaires dans un cas d'une guerre nucléaire. Dans le cas d'une guerre nucléaire, en Ukraine, en Russie, en Europe, en Asie, on va pouvoir bâtir des tunnels, 44 tunnels, j'envisage 44 tunnels pour la survie, dans un cas d'une guerre nucléaire, du collectif de civilisation américain pour mettre bien sûr des canettes qui sont bonnes pendant 1 an, 3 ans et demi, 5 ans et plus, 7 ans, 11 ans, 44 ans. Des canettes avec des grains, des canettes avec du miel, des canettes avec du sucre, du lait, des canettes avec des fèves, des produits alimentaires dans les canettes qui peuvent avoir une longue durée de vie, On va devoir ouvrir plus de montagnes. S'il y a les bombes nucléaires qui pètent, c'est possible qu'il y ait des bombes nucléaires qui pètent, là. On est en veille d'avoir une guerre nucléaire. C'est plus possible que jamais que ça a été. On voit cette convergence, cette alliance, cette fragmentation géopolitique qui arrive. On est des Nord-Américains. On constitue un collectif émergent. Il faut faire la TRD en Amérique du Nord. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. On va pouvoir faire bien des choses avec cet argent-là. Bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à faire de l'entraînement physique, rebâtir l'infrastructure du collectif de l'Amérique du Nord, les ponts, les trains, les chemins de fer. Bien sûr, on va pouvoir, bien sûr, ouvrir des montagnes, faire pour la défense, bien sûr, financer les gens à faire du tourisme, plus que ces 5 choses-là, bâtir des satellites et
Parallèlement, faire l'intégration citoyenne pour la sécurité et le service, pour bâtir tellement d'infrastructures et des centres dans les grosses villes, dans les petites villes où que les gens peuvent y aller, faire l'exercice physique, être financés pour le faire, des UI, des UI. On va pouvoir bien sûr faire du nettoyage, faire le nettoyage. On va pouvoir bâtir bien sûr bien d'autres choses avec cet argent-là. Il va falloir faire plein de choses. Que je fasse bien sûr, bien de choses avec cet argent-là. C'est des choses bien sûr que je fasse, c'est des choses bien sûr qu'il faut que j'encourage moi-même à faire l'entraînement physique, Puis avec l'Asperger, il faut que je sois prudent parce que tu sais, des fois je fixe trop les choses ou les gens, puis là il y a quelqu'un qui portait ma couleur préférée, le rouge, puis tu sais, mes frères et sœurs noirs, les 13,3, 13,4%, mais tu sais, il faut qu'on travaille ces choses-là ensemble. On va être libre ici en Amérique du Nord, puis on va s'aimer, puis faire le travail ensemble le plus possible, puis on va utiliser nos forces, nos énergies, qu'est-ce qu'on met sur la table. C'est des choses moi-même qu'il faut que je fasse, bien sûr. Et bien sûr, ce qu'il faut que je fasse, moi-même. C'est des choses, bien sûr, je dois faire pour les travailleurs de Québec, les travailleurs publics. C'est des choses qu'il faut que je sois envisage. Là, je viens de voir un camion, je me demande qu'est-ce qu'il fait, puis je fais des théories en géopolitique. J'imagine plus de camions pour la défense, pour la sécurité, pour le service. Et bien sûr, pour l'enfer, là, qui font l'exercice. Plus des camions qui sont là. Il faut que je fasse une méditation moi-même. Faire de l'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. Puis la TRD, en saluant les camionneurs, c'est ma seule et unique thérapie, bien sûr. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc. Je vais faire un coup d'épervument, on va aller se planer un peu. Puis la TRD, c'est la seule et unique solution. Bien sûr. Et bien sûr, pour faire l'implémentation, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est ça qu'il faut que je fasse moi-même. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. En ce moment, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez, mais prendre toute la dette publique-privée, c'est la seule et unique solution. Il n'y en a pas d'autre solution en ce moment où on est rendu maintenant. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Il faut faire l'implémentation. Il faut y travailler ensemble pour un partenariat public-privé. Il n'y a pas d'autre solution maintenant que la TRD, théorie de la refusion de la dette. La T, théorie à refusion de la dette. Pleinement expliqué, on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire un ramassage, toute cette dette-là. Ça va faire la fondation d'une nouvelle banque, bien sûr, qu'on va appeler la Banque centrale de l'Amérique du Nord. Avec cet argent-là, on va faire bien du travail. L'argent-là, c'est pas juste pour moi, c'est pour nous tous, pour le collectif de Civilisation Americain. C'est la seule et unique solution en ce moment, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. On est rendu à payer 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez, mais il n'y a pas d'autre solution, mon cher. C'est la solution, la unique solution. Ça a plus que doublé à cause de la COVID. On paye 46,5 milliards d'intérêts. La TRD de votre dragon arc-en-ciel qui inclut la théorie d'intégration monétaire, ce qui est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Ils ont fait de la création d'une banque centrale. On va devoir faire la création d'une banque centrale. Mais l'argent en circulation initiale de cette nouvelle banque, ça va être toute la dette publique-privée. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. On va faire la création de l'UI, U point unité, un point échange universel. UI, U point unité, un point échange universel. That's it, that's all. Vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez, mais c'est la seule et unique solution. C'est l'unique solution. Il n'y a pas d'autre solution là, en ce moment. C'est ça que c'est ça. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Oh, il est 8h30, je m'en vais-tu m'acheter des gaufres à $1? Ben non, pas aujourd'hui. Même si je suis tenté, j'ai quand même $3 pour dépenser pour des gaufres. J'ai décidé que je vais pas, mais je vais rentrer chez nous, manger des choses que j'ai. Merci pour le don, j'ai des petits sandwichs. J'ai goûté 3 petits, ils sont comme 3 pouces et demi. Mais même pas, je pense. Mais ils sont bons, ils ont même du beurre, fait que. Puis du jambon, je pense, du jambon, ça goûte comme du jambon, mais c'est du jambon, je suis sûr, du jambon, du pain. C'est simple, bon. C'est du pain avec du beurre puis du jambon. C'est simple et bon. Fait que je sais pas si je vais arriver à temps pour me rendre pour acheter mes gaufres à $1. Si sont la dernière fois, je suis allé la semaine passée, ils n'avaient pas sur le plancher. C'est $1 pour 175 grammes. Des gaufres.
sont importés, mais à ce prix-là, quand même, hein, c'est 1$ pour 175 grammes. Fait que c'est plus qu'une tablette de chocolat en termes de... Le poids. Combien ça pèse? 175 grammes. Puis c'est 1$. Il n'y a pas de taxe. Fait que c'est 1$ juste. Puis j'adore les gaufres. Puis ça vaut la peine pour 1$. Puis j'en achète souvent. Chaque 2 semaines à peu près. Des fois, ils l'ont pas pendant 1 semaine ou 2. Mais j'en achète d'habitude 3. Ça coûte 3$ quand il n'y a pas de taxe. Puis je trouve ça bon. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense pas que je vais me rendre. Mais bah, même des chips, non. J'ai un petit 3$ pour dépenser. Mais non, je vais faire mon propre. Je pense que je vais faire quelque chose chez nous avec du sucre. J'ai un peu de sucre, là. Fait que je vais m'arranger quelque chose. Du sucre. Peut-être je vais mettre du thé. Ou du pain. J'ai un peu de pain. Fait que quelque chose avec que ça va me coûter moins cher. Je vais me faire un thé. Du thé. Hein. Et je vais faire avec ce thé-là. Je vais faire mettre du pain et du sucre dedans. Fait que je vais tout mouiller ça sur le pain. Puis ça va faire comme un... C'est quand même quelque chose, un désert vraiment de mode de la Grande Dépression là, des années 20. Là. C'est comme... It's really like... C'est vraiment ça un peu là que ça va faire. I was discussing a little dessert and that I was gonna do. I said I'm gonna... Because I was wondering if I'm gonna go get a little bit of those. Get some wafers. I wanted to go get some wafers, and I said the wafers are $1. They're really affordable, affordable wafers. They're $1 for 175 grams. The weight. I might still go. I don't know. Check if they're there. What time is it? 8:33. I think they close at 9, so I got more than 25 minutes. I'm a bit tempted to go get them. At the same time, I'm just gonna maybe go do a circle around by my headquarters, but whatever. So bottom line is that they're really affordable. I hope the price doesn't go up. And of course they're $1. $1. There's no tax. So $1 for 175 grams. 175 grams. So it's more than a chocolate bar. So the weight is 175. So they're good, They're imported, but nonetheless, they're kind of pleasant. I really enjoyed them. I hope they still hold the same price. $1, But whatever. 175 grams is good. It's a good deal. Very good deal. I hope the price stays the same. And for all I know, the price might have went up. But if it goes up, I hope not more than 15 cents maximum. Because I know that a lot of prices have increased, and they increased a bit too much in the proportion, the percentage. Like coffee, I usually bought, it increased from 2020 when I had COVID, February, March, 44%. J'ai remarqué que le café que j'ai acheté en 2020 parce que les factures sont augmentées de 44, plus que 44,4%. Fait que c'est quasiment la moitié, là. C'est 44,9%, je pense. Exactement, j'ai fait le calcul. Quand j'ai acheté en avril 2020, puis quand j'ai acheté en juin 2024. So when I buy the same one in April 2020, and this year when I bought it in June, the same one I used to buy, I compared the bills, so I did a calculation and it increased by 44.9%. But if your salary didn't increase, that's the problem, because most salaries have not increased by that much. Le problème exactement, c'est que c'est la majorité des salaires n'ont pas augmenté de ce pourcentage. C'est ça qui est le paradoxe. C'est pour ça que durant les 3 ans et demi qui viennent de passer, il n'y a pas eu
d'équité salariale dans ce terme que les salaires n'ont pas augmenté pour garder la balance et l'équilibre avec l'augmentation du coût de la vie. So where the problem really lies, where the problem really lies is that the majority of salaries did not stay in parallel increase, did not increase in parallel to keep up with the cost of living increases, with the cost of living increases, which in some terms sometimes it's like 20%, 25, 33, 44% in the case for my coffee. Des fois, c'est 25%, 22%, 33%, 39%. Dans le cas du café, j'ai acheté, c'est 44.9%. In the case of coffee that I used to buy, it's 44.9%. That's a big increase. That's a big. C'est une grosse augmentation, là. Et la plupart des prix ont augmenté comme ça. Fast food. Eggs, les œufs. Oh my gosh, I haven't bought eggs in like 5 months. 5 months. On est en septembre, ouais, je pense que ça fait comme 5 mois que j'ai pas acheté des œufs. I gotta be thinking about the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, and give some charity, you know, charity, la charité. If you got money, business, give finance people to do. Money is to enable us to do, enables others to do. Finance them a fitness journey, financer leur conditionnement physique. Financer, finance, that's what money is. It takes the public and the private, ça prend le public et le privé. S'il vous plaît, faites pas de dégâts comme ça dans le public, faites un effort. Do an effort, please, make an effort. Just clean up in the public a bit, you know. I'm thinking about the workers, man. Workers, big love, big salute, les travailleurs. Workers for the workers, on the pushing up some cards. Give some love and give them some raise. Une augmentation du salaire pour les travailleurs qui ferment. Ça pousse. Hey, vous avez 7 maisons, vous n'en avez pas besoin d'une 8e. You gotta 7 houses, you don't need another. You don't need another. Gotta give it for each other. Vous n'avez pas besoin d'autres. I'm imagining myself doing a workout in the parking lot. Je m'imagine en faisant un entraînement physique dans le parking, and they see some of those football sports, asking them to give a little bit of charity. Millionaires, billionaire owners of the NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball, MLB, 4 major ones, finance some women's sports, financer le sport féminin, millionnaires, milliardaires, les propriétaires de la Ligue nationale de hockey, du basketball, du football américain, puis les 4 majors de l'Amérique du Nord, mais millionnaires, les athlètes millionnaires, puis c'est que j'aime le football, mais les 49ers, il a fait un contrat de 4 ans pendant, je pense, 120 millions, fait que c'est 30 millions par année. Je dis, j'espère que de ces 30 millions, mais il va donner à la charité, pour la sécurité alimentaire, puis financer les gens. I hope that, because I new player got big deals, like 30 million a year with a 4-year contract, you know, big millions, gifts to charity. Give to charity, and give to charity, you know. Gotta give a little bit of that charity, you know. So give a little bit of that charity, you know, charity. You got 20 million, 4-year contract, that's 30 million a year. Give a little bit of charity for football, food security, stuff like that. You know?
Gotta get it on the X and getting on the now, man. You gotta. I was looking out for my fellow citizen who was crossing the street, so you always gotta turn your heads left or right, left or right, left or right, left or right, left or right when you cross the street. Tu dois toujours regarder la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite quand tu traverses la rue. For your safety, security, la sécurité, you know. Traverser la rue, man. Traverse, cross prudently. Should I go for those wafers? I'm tempted. I did a good workout, and from here to my place, it's still about an hour drilling it. Jusqu'à chez nous, c'est à peu près 1 heure de plus, because I live in the neighborhood there, but should I go, should I go, should I go, should I go? Je dois y aller ou j'y vais pas. Should I flip a coin? Heads, tails, heads, tails, heads, tails. Je fais-tu avec un coin? Okay, heads or tails. I guess this is gonna be heads or tails. If I go heads, tails. Let's see what coins I got. 5 cents maybe, let's see. If I got some 5 cents, si j'ai 5 cents, but gonna flip it and go check, go drill. Oh yeah, I got 5 cents. Oh! I guess it's gonna be that deciding, ça va être la décision par un 5 cents. This time, hey, look at those athletes! Public workers picking up the garbage today, thank you. See that big truck? Give them a discount. Look at that big truck, thank you, thank you, thank you, love you, love you, love you. Those picking up the garbage, public sanitation, public sanitation, public sanitation. Les caméras de la sanitation publique, la sanitation, LOV, give them some free tickets. Across North America, donnez-leur des billets gratuits. À travers l'Amérique du Nord, à travers l'Amérique du Nord, à travers l'Amérique du Nord. Those ones too, LOV. Public workers, public sanitation, finance them a massage therapy session, menace, billionaires, financier un massage thérapeutique, LOV, cleaning up the streets. I got that rock and roll hugs for them. J'ai le rock and roll puis le massage pour eux autres. So I got 3 services already Monday today. Got that early morning, got that recycling service. Thank you, thank you, thank you. They're athletes. And in the afternoon, got that garbage 2 services Monday. And jusqu'à la compost Thursday, j'ai 3 services. Le compostage. Et bien sûr, lundi, j'ai 3 services. Puis ces services-là, bien sûr, ben, c'est les services que j'ai moi-même. Fait que ces services du compostage. Du recyclage, du compostage. Du compostage, recyclage. Et les poubelles, c'est 3 services. 3 services, compost, recycling, and garbage. And they're athletes, you know, they're athletes. And they deserve some respect, some LOV. It's not all about the money. C'est pas tout de l'argent. Ils ont besoin de some respect. I got some food there inside. Gonna check if I'm gonna go get those wafers or not. It's gonna be decided by a flip of the coins. Ça va être décidé par coin. It's gonna be decided by a coin. Ça va être décidé par un heads or tails. Heads or tails, heads or tails. Let's go. Back on. Heads or tails. It's gonna be heads. 5 cents. Here I gotta show you something really nice before. I like this one. Quebec. See Quebec, here we're in Quebec. You got that Canada, and you gotta get this one USA. Get that North America, USA, Mexico, and that one. So this one Canada. See Canada. Vous voyez celle-là, c'est Canada. J'aime ça Canada, puis l'autre c'est Québec. Mais celle-là, on devait le faire en Mexique, États-Unis, entre les 2, les 3. Comme ça, on a l'Amérique du Nord. C'est ça que je ferais.
Québec, 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 Québec. Canada, puis c'est là on devait faire, mais les États-Unis, le Mexique, Mexico, United States should be here. Mexico, United States, let's do it. I'm willing to volunteer, get that North Americans United, Americans and all. So we got heads, the king is absent, queen is absent, la reine est absent, le roi est absent, le roi est absent, let's go. Heads it is, if it's heads I go. Oh. No, no, no. It wasn't heads. It wasn't heads. I'm not gonna go get the wafers. It was tails. The beaver actually. C'était pas la tête, puis. Fait que je vais pas. C'est comme ça a décidé. That's it. If it would have been heads, I would have went. I would have went and bought. Si j'aurais été la tête, j'aurais acheté les gaufres parce que j'ai comme $3 à dépenser. And I got $3. I would have bought. Oh my gosh! I almost stepped on you. Toads, man. Toads. Coming out. Where you guys come? I almost stepped on it. There's a little toad there. Voyez ici? Little toad, man. Toad. Une grenouille, une grenouille, une grenouille. Attention, vous êtes sur le ciment, grenouille. Look at that beauty. Hey, hey, hey. Toad, toad. It's a... What a beauty, what a beauty. I know, I kind of like those strange animals. It's really a toad. It's like a toady toad, and we got to get it on the XYZ, so we got to get it on the now, so got to get it on that love, man. You know, we got to get it on the 50 cents and 40 cents and another one of that, and we got to get it on that XYZ. You know, so we got to get it on that drill, you know, so that's what we're doing. We're doing that XYZ together, you know, awesome, you know. Gotta working on that together, man. Gotta get that together, you know. So I find another 45 cents, an autre 45 cents, an autre 45 cents, but we gotta get on those drills, man, you know. We're gonna have to do that drill, so heads or tails. I'm not gonna do it again. I did it once, that's it, that's all. Une fois. Not gonna do 2 out of 3 and go back. Too late. It's 8:49. I got only 11 minutes anyways, it closes. J'ai juste 11 minutes à fin, fait que je vais pas retourner, bien sûr, je vais pas retourner. So that's it, that's all with that. And we gotta give it on that 45, and I got 50. Financially stressed, but joyous, 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 and this workout helped me. My throat was sore, and I'm fighting kind of like a little moodiness, a little bit sick, and I'm still cleaning, finishing 40-day rite, October 22nd, and then beginning clenching last one, you know, encore un autre, puis finishing on the 22nd, and big Halloween. I'm gonna ask somebody to marry me again. Je vais demander à quelqu'un d'autre de demander, bien sûr, en mariage, you know. Open BDSM switch, pansexual, rainbow, Thelema, law, Thelema, la loi de la Thelema, mariage ouvert, you know, so that's what it's gonna be doing with that, you know, so that's how we're gonna cling it, you know. C'est ça qu'on va faire, and here we are, man, and going back to my headquarters now, to getting those wafers. Whoop, can't wait. Hog feather. Auctioning this feather for $1 billion. $1 million to the millionaires, $1 billion to the billionaires. Gonna give half that 50% to my anonymous sister friend. Anyways, we're gonna get doing with that, so that's what we're gonna get doing, man. So I'm gonna sell this one. Je vais vendre ça pour $1 milliard.
Un milliard, un milliard. Un milliard ou un million. Pour les milliardaires, un milliard. Pour les millionnaires, un million. Un milliard, un million. Un milliard. Pour les millionnaires, un million. Les milliardaires. En français, bien sûr, c'est... En français, bien sûr, c'est... Ça, en français, c'est quoi? C'est... une. Et en anglais, c'est feather. Feather, feather. Feather, feather. Feather. En français, c'est quoi? C'est bien sûr... une... Ça vient d'un oiseau. Un indice, je vous indice. Une plume, 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 plume. Cette plume, je la vends pour les millionnaires, un million. Pour les milliardaires, un milliard, un milliard. Un milliard pour les milliardaires, un milliard. Et bien sûr, c'est ça qu'ils vont devoir faire. On va devoir faire ça. C'est ça qu'on va devoir faire. Bien sûr, c'est ça qu'on va devoir faire. Bon, c'est ça qu'on va devoir faire. That's it, that's all. That's what we gotta do. C'est ça qu'on va devoir faire. That's it, that's all. That's what we gotta do. A million for millionaires, a billion for the billionaires. Un milliard pour les milliardaires, un million pour les millionnaires. C'est tout. That's it, that's all. That's what we gotta do. Sell it on the brew. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Cette vente, that's what we gotta do, man. So if you're a millionaire, offer a million plus. I'm gonna give 50% half to my anonymous friends. Si vous êtes millionnaire, un million. Si vous êtes milliardaire, un milliard, un milliard. I'm gonna give 50%, half to my anonymous friend. Who wasn't my friend because of the money? Because I never had any. Qui n'était pas mon ami à cause de l'argent parce que j'en avais jamais eu une. With the DRT, we're gonna be able to build. How many workers to build buildings like this? Mega buildings, rebuild North America. Rebâtir l'Amérique du Nord. Centrism, centrisme. With love and kisses and the DRT. Avec l'amour des bisous puis la théorie de la refusion de la dette. Oh, I love me some of that red. What is that red, man? What? Gotta disinfect my hands. I have to not forget because I touched the beef, so I open carry now. I have my disinfectant with me, so I gotta get that disinfect. Gotta meditate. Supercomputers. How we're gonna build more satellites, integrate Dragon Army, public-private partnership, defense, security service pour l'armée du public, l'armée du dragon, de défense, puis de sécurité, puis de service, de la gauche, puis de la droite. We gotta get it on those left, right, Z, and we gotta get it for that service, security service, security service. And we gotta get it on the new energies, 21st century, you know. Get that 3G, 4G, 5G, that 5G, 3G, 3G. We gotta absorb, and reborn together. La renaissance ensemble. Adrian Hanna Dragon rebirthing. Officially, don't have money to change my name, but I changed my name officially, you know. And got finances, I'm financially stressed, but you know, first things first. Pay my debt. Give 50% half to my anonymous friend. Première chose, je paye ma dette, puis je donne la moitié, 50% à ma soeur anonyme, puis je change mon nom. And I'm grateful where I live now. J'ai la gratitude où j'habite maintenant. C'est quand même quelque chose que j'aime bien, puis c'est des choses bien sûr qu'il faut que je fasse moi-même. So that's it, that's all with that, and that's the interject, you know, so that's what it is with that, and that's what it is with that, so that's what it is for that. And we gotta get it on the drill, man. Gotta salute. LOV. Love you, train conductors, amoureux, conducteurs de train across North America, à travers l'Amérique du Nord, les conducteurs. We gotta do a little bit of dance for them, dance for the truckers, dance for the butchers, dance for the bakers, dance for the nurses, dance for the grocery store clerks, dance for the cooks, dance for the bakers, dance for the train conductors, de la danse pour les camionneurs, de la danse pour les infirmières, de la danse pour le travail public, de la danse pour ceux qui ramassent les poubelles,
De la danse pour ceux qui ramassent le compostage. De la danse pour l'Amérique du Nord. Dancing for the North American Collective. For this car, more Matrix, says Matrix. What car is this? X44, X44. Make a meditation, you know. Fais une méditation. You gotta meditate on security now. A geopolitical essence, in terms of potential sabotage of the infrastructure. Faut que je pense au sabotage en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique, comme des télécommunications d'en haut que vous voyez. Like those telecommunication towers, and this is basically a train that you're seeing not that well because I'm working with a laptop, but it's a train. I gotta be meditating now, coast to coast. Citizen integration theory, Dragon Army security service, l'armée du dragon, la sécurité puis le service. We gotta get that security service, the security puis le service. Who needs a massage? Maybe the train conductor qui a besoin d'un massage. Peut-être le travailleur de train, le constructeur de train. Peut-être qu'il a besoin d'un massage. Ouais. You gotta meditate on that. You gotta meditate. Why is it stopping? Pourquoi il s'est arrêté? I gotta speculate. Somebody knows. La spéculation, monsieur. How was that train built? I wonder who built it, what year it was built. I'm not sure. Probably in the 90s, les années 90. I'm just speculating, but probably. And now I know that they're built by Bombardier. Je sais qu'ils sont construits par Bombardier. But how much does it weigh? XYZ technical issues. Combien ça pèse? Des choses plus techniques. Il faut que j'y pense. Des choses comme ça. I gotta be thinking about that, meditate, you know. Je vais penser à ces choses-là en méditant, you know. Gotta be meditate, man. Faire la méditation, you know. So, gotta do that meditation, gotta go up drills, man. Butchers, bakers, nurses, farmers, doctors, you know. Geopolitics 24/7 rock and roll. L'analyse de la théorie en géopolitique 24/24. Train conductors, those gonna get that construction work, man. Le travail en construction going on those cranes, man. Sur les grues. Gotta send some LOV, you know, waking up, they need a bath. Massage therapy session, give them some massages. Dans l'heure des massages, you know. Gotta get that X and go up. Here we are. All neighborhood. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, train conductors, plumbers, electricians, LOV, firefighters, LOV, nurses, LOV, bakers, LOV, butchers, LOV, construction workers, LOV, those warehouse workers. Amour au travail en construction. Amour aux camionneurs, amour aux boulangers, les boulangeries, les plombiers, les électriciens, you know. L'armée du dragon intégrée, Citizen Security Service. Look at that big building, when was it built, how much? Rent. We gotta get down social housing, blah blah blah, starts with construction workers. C'est les travailleurs en construction, premièrement. Gotta build more infrastructure. DRT, la théorie de la refusion de la dette. Make some good loving tonight. Gotta give him North Americans that side of sight. Pour les travailleurs en construction. De chez nous, du béton, du ciment traînant d'hydro. Québec est sur la table. Les fleurs jaunes que j'en ramasse, pis il y en a ben regarde. Oups. Pompiers puis boulanger, les boulangeries. Fromage, fromagerie. Ça saute, ça sourit, Canadien en octobre, la coupe, je gagerai pas mon argent. Ça fait 44 ans. Hey, I wouldn't bet my dollars, but Hab's gonna get the 35th. I got him 44 years still. Grateful, thankful. That's it. Grateful, thankful. Here we are. My neighborhood. Nothing that I want to go back to today for tomorrow. Pour aujourd'hui, pour demain. Ooh, I feel good now. Je me sens bien maintenant. Did a good march, marching meditative rock and roll. Une marche méditation rock and roll. And we gotta get it on the go, so we always get it on the go. So it's always gotta get a little bit of LOV for those. So public workers, LOV, dragon.